Hello everybody. So all my dear bio buddies, all my future doctors, ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. So anatomy of flowering plants లో ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే సెకండరీ గ్రోత్, రైట్? సో డైకాట్ రూట్ అండ్ డైకాట్ మోనోకాట్ రూట్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. అండ్ మోనోకాట్ స్టెమ్ అండ్ డైకాట్ స్టెమ్ ఒకటి చిన్న టాపిక్ మిగిలింది, అది ఇదే సెషన్ లో నేను ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాను. అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ సెకండరీ గ్రోత్. ఓకే, సో సెకండరీ గ్రోత్ టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుంది quite important, interesting, and we will also practice some questions from this. Okay, so let us begin this session. Yes, hi Priski, hi Shri Arts, Anshu, Vinay, Shalini. Yes, good evening Shubhani, good evening, good evening, good evening everybody. Volume increase cheyala. Okay, 1 minute, 1 minute. I think ఇప్పుడు ఓకే కదా? Now the volume is all right. Yes, okay. Actually every time I take one paid session, అది వాల్యూమ్ ఆటోమేటికలీ యూట్యూబ్ సెషన్స్ కి తగ్గిపోతుంది. I forgot to check that. Okay, అండ్ కొంచెం క్లాస్ మనకు డిలే అయింది బికాస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెషన్స్ ఉండేసరికి కొంచెం ఇక్కడ డిలే అవుతుంది. ఎస్, అమృత వర్షిని, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ శ్రీ ఆర్ట్స్, ఎస్ ఐఎమ్ గుడ్. వాల్యూమ్ ఇప్పుడు ఓకే కదా? దివ్య, వెరీ గుడ్. ఎస్ సంధ్య, ఐ విల్ గివ్ షౌట్ అవుట్ టు ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో లాస్ట్ సెషన్ లో, ఓకే, లాస్ట్ సెషన్ ఏదైతే మనకు జరిగింది, వేర్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ డైకాట్ రూట్ అండ్ డైకాట్ స్టెమ్, ఆ పర్టికులర్ సెషన్ లో 16 of you have answered and that's really amazing. ఈ రోజు సెషన్ లో కూడా ఒక మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ నేను అడుగుతాను, మీరు కమెంట్ బాక్స్ లో అలాగే విత్ ద సేమ్ ఎంథూజియాజం అండ్ ఎనర్జీ యు ఆల్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ దట్ క్వశ్చన్. సో శాలిని, నవ్య, శుభాని, నందు, భువనేశ్వరి, సంధ్య, అమృత, దెన్ నందిని, సారీ నందిత, then we have Prashad, Sin, Shri also. Yes, Joshna, Priyadarshini, all of you have answered. Shankar, very good. So many of you have answered the question to the previous previous session question actually. Okay, that's really wonderful. Chalo. So before we begin the session, here's a small information about MVSAT. అసలు ఈ MVSAT అంటే ఏంటి? మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఈ టెస్ట్ మీరందరూ ఎందుకు రాయాలి? సో దాట్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మీ ర్యాంక్ ఆర్ మీ పొజిషన్ ఏంటి తెలుస్తుంది, మీ నాలెడ్జ్ ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఐ కెన్ సే, బికాస్ ఈ టెస్ట్ లో ఎవరైతే టాప్ లో ఉంటారో టాపర్స్ విల్ బి గివెన్ అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్. సో వేదాంతు కోర్సెస్ లో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు టేక్ ఎనీ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్స్, దెన్ మీకు 100% స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ రియలీ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ అండ్ ఈ ఛాన్స్ ని మీరు యూటిలైజ్ చేయండి. మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ విఎల్సి సెంటర్ కి వెళ్ళి మీరు, ఐ షో యూ ద విఎల్సి సెంటర్స్, 1 minute. ఇవన్నీ సెంటర్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో ఆల్రెడీ ఉంటే, విజయవాడలో ఇట్ వాస్ దేర్, తిరుపతి ఆల్సో ఇట్ వాస్ దేర్, కానీ రాజమండ్రి, కర్నూలు, నెల్లూరు, కాకినాడ, అనంతపూర్, కడప, గుంటూరు ఇవన్నీ న్యూ అడిషన్స్. ఓకే, సో ఈ నియరెస్ట్ సెంటర్ మీకు ఏదైతే ప్లేస్, సిటీ ఆర్ టౌన్ నియర్ బై ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ సెంటర్ కి వెళ్ళి మీరు, విఎల్సి సెంటర్ కి వెళ్ళి మీరు టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు. అలాగే తెలంగాణలో చూడండి, హైదరాబాద్ లో ఆల్రెడీ సెంటర్స్ వేర్ దేర్, బట్ న్యూ సెంటర్స్, ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ కూడా యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, తిరుమలగిరి, బోడుపల్, మాధాపూర్, కూకట్పల్లి, నిజాంపేట్, దిల్సుఖ్ నగర్ అండ్ ఏఎస్ రావు నగర్ లో, అలాగే వరంగల్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిర్మల్, ఈ 3 కొత్తగా యాడ్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇవన్నీ సెంటర్స్ కి మీరు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ ని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎక్సైటింగ్ రివార్డ్స్. అంటే యూనివర్సల్ స్టూడియో సింగపూర్ కి ఫ్రీ పేడ్ ట్రిప్ కూడా ఉంటుంది, అట్లాంటి రివార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి.
తర్వాత 2 crore rupees క్యాష్ ప్రైజ్ ఉంటుంది. అలానే ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, స్మార్ట్ వాచ్, సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్. కానీ ఎనీబడి హూ ఇస్ రిజిస్టరింగ్ ఆర్ జస్ట్ అటెంప్టింగ్ ద టెస్ట్, వాళ్ళ కోసం కూడా, ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్, బికాస్ MVSAT is about celebrating every student. It's not only for the toppers. Okay, so every students కి ఏం రివార్డ్స్ ఇస్తారు చూడండి. So this is applicable for you 11th grade 11th and grade 12th. Important questions for APTA state board exams, revision notes for JEE or NEET preparation. ఈ రెండు మీకు రివార్డ్ లాగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, జస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ యు ఆర్ అపియరింగ్ అటెంప్టింగ్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, అలాగే గ్రేడ్ 12th కి చూడండి, JEE NEET పార్ట్ టెస్ట్ సిరీస్, రివిజన్ నోట్స్ ఫర్ JEE and NEET ఎగ్జామ్, important questions for APTA state board exams. Okay, so these are the rewards for anybody who is doing the registration or attempting the exam. Registration ela chesukovali, ee particular video kinda description lo MVSAT registration link anedi untundi. Just click on that link and you can appear in this particular, like you can apply for MVSAT. Clear everybody? Okay, yes Prisky, what happened? Yes, you all can ask your questions. So let us begin with the session actually. Okay, so this session will include these two topics, Dicot stem and Monocot stem. ఇది చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం నిన్న చేయలే కదా, ఇవి మిగిలింది. సో ఇది ఫస్ట్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. దెన్ we will also complete secondary growth. Okay, are you all ready for that? And the likes are very less. Why you people are not liking the session? మీరు లైక్ బటన్ ని కొంచెం స్మాష్ చేసేయండి, కొంచెం బ్లాస్ట్ చేసేయండి, మేక్ సమ్ నాయిస్. yes everybody, 2026 MCERT TS. okay, see, Dicot root and Monocot root previous session, yesterday session లో మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. Now we will see Monocot stem and Dicot stem. Stem tarvata we'll move on to secondary growth. Secondary growth chala interesting topic, and I have some questions for you also. Kani quick ga ee rendu topics first discuss chesidam. Okay, so Dicot stem, ipudu Monocot stem manam Monocot root and Dicot root manam nerchukunnappudu, so Dicot stem problem ఏంటంటే, so this is stem, basically this is stem, isn't it? సో స్టెమ్ అంటే ఇక్కడ మరి ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫియర్, దీనికి భయం ఉంటుంది. ఇప్పుడు రూట్ కి భయమే లేదు, ఎందుకంటే అది సాయిల్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్. సో దానికి భయం లేదు, మంచిగా రేడియల్ వాస్క్యులర్ బండిల్స్ ఉంటుంది. కానీ హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ రేడియల్ వాస్క్యులర్ బండిల్, హియర్ phloem and xylem ki bayam anamata. So they will be in conjoint vascular bundle. Okay, the very first point whenever you come across this stem, Monocot stem aina Dicot stem aina, stem antene it will have conjoint vascular bundle, very first point. Okay, so first point entante conjoint vascular bundle. ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ ఫియర్ ఆఫ్ యానిమల్స్, ఫియర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కటింగ్ ద ట్రీ, అందుకే అది ఫ్లోయమ్ అండ్ జైలమ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ రూట్ లో రేడియల్ సిమెట్రీ చూసారు కదా, నిన్ననే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. జైలమ్ ఫ్లోయమ్ ఆల్టర్నేట్ గా ఒక సర్కిల్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? సెకండరీ గ్రోత్ ఇస్ దేర్. లక్కీ సెకండరీ గ్రోత్ ఉంది నాన్న. క్విక్ గా Dicot స్టెమ్ అండ్ Monocot స్టెమ్ నేను ఫినిష్ చేసేస్తాను, తర్వాత సెకండరీ గ్రోత్ స్టార్ట్ చేద్దాం, డోంట్ వరీ. ఓకే, yes Bhuvneshwari. So next one, xylem and phloem are afraid to separate. ఎందుకు ఇక్కడ conjoint vascular bundle అంటే xylem and phloem they are joined with each other. Why they are not separated? ఇప్పుడు రూట్ లో it is separated because it is fearless, but here it is not separated ఎందుకంటే దీనికి భయం ఉంటుంది. ఓకే, some human may come and cut the tree or some animal will come and graze over the trees or plants, right? So open bundle, next point ikkada entante it has got open bundle, then open to secondary growth. Here there will be secondary growth. Okay, open to secondary growth. ఇప్పుడు Monocot root and Dicot root ఏదైతే మనం నిన్న నేర్చుకున్నామో, Monocot root and Dicot root, దాంట్లో సెకండరీ గ్రోత్ ఉంటుందా?
Will they have secondary growth? Tell me. Will they have secondary growth? దివ్య చేద్దాం నాన్న, ఫాస్ట్ గానే చేద్దాం. ఓకే, సో ప్రోటోజైలం హియర్ ఏదైతే ప్రోటోజైలం ఉంటుంది ఆ ప్రోటోజైలం కి ప్రొటెక్షన్ కావాలన్నమాట. ఇట్ నీడ్స్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, so this is just a trick, this is just a mnemonic, you don't write in the board exam. So here it is inside, అందుకే ఎండార్క్. ఓకే, ఇప్పుడు రూట్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? డైకాట్ రూట్ ఆర్ మోనోకాట్ రూట్, దట్ వాస్ ఎగ్జార్క్. బట్ హియర్ స్టెమ్ లో we will have ఎండార్క్, ప్రోటోజైలం ఎండార్క్ కండిషన్. ఓకే, ఎండార్క్ కండిషన్. ప్రామినెంట్ సెంట్రల్ పిత్, yes Shubhani. So these are the important points about dicot stem. Next ఇక్కడ చూడండి, డయాగ్రామ్ ఒకటి చూపిస్తాను. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ద డయాగ్రామ్ హియర్. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ లో ఏముంటుంది నాన్న మనకు ఇక్కడ? డైకాట్ స్టెమ్. స్టెమ్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ ట్రైకోమ్. ఇప్పుడు రూట్ లో సపోజ్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ద రూట్. ఆన్ ద రూట్ దేర్ ద ఎపిడర్మిస్, అవుటర్ లేయర్ ఎపిడర్మిస్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ అవుటర్ లేయర్ ఎపిడర్మిస్ నుంచి చిన్న చిన్న హెయిర్స్ ఇట్లా బయటికి రావడం. ఓకే, సో ఆ చిన్న చిన్న హెయిర్స్ అక్కడ ఏంటి? అవి రూట్ హెయిర్స్. కానీ స్టెమ్ మీద కూడా మీరు చూసుంటారు. యూ టేక్ ఎనీ ప్లాంట్, ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, సొరకాయ స్టెమ్ ఎప్పుడైనా చూసారా? పంప్కిన్ స్టెమ్ ఎప్పుడైనా చూసారా? సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈవెన్ ఆన్ ద స్టెమ్. వాట్ ఆర్ దోస్ కాల్డ్ యాజ్? దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్రైకోమ్. ఓకే, అది ఏంటి నాన్న? ట్రైకోమ్. అరవింద్ ఏమైంది? అరవింద్, సో హియర్ యు సీ ఎపిడర్మిస్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇది ఎపిడర్మిస్. నేను ఒకసారి హైలైట్ చేస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎపిడర్మిస్. ఓకే, సో ఎపిడర్మిస్ విల్ బి ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అన్నమాట. ఇది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్. ఈ ఎపిడర్మిస్ లోనే అవుట్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది, అది ట్రైకోమ్. స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆన్ ది స్టెమ్. రూట్ లో మనకు ఏముంటాయి అక్కడ? రూట్ హెయిర్. తర్వాత ట్రైకోమ్ అండ్ ఎపిడర్మిస్, క్లియర్ కదా? ఇక్కడ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా లేయర్ వచ్చేసి హైపోడర్మిస్. కెన్ యూ సీ దిస్ పర్టికులర్ లేయర్? ఇది హైపోడర్మిస్. వాట్ ఈస్ దిస్ నానా? హైపోడర్మిస్. ఓకే, hypodermis is made up of parenchyma or collenchyma. This can be one question. So here hypodermis ఏదైతే ఉంది అది collenchyma, collenchymatous. Okay, what is this? Collenchyma. Hypodermis చూసారు కదా ఈ బ్లూ కలర్ సర్కిల్. So this is made up of collenchyma. Clear? అవును అమృత, వెరీ గుడ్. రూట్ hair, stem will have trichomes. Next, సో హైపోడర్మిస్ అయిపోయింది. అక్కడ రూట్. సి ఎప్పుడైతే మీరు స్టెమ్ అండ్ రూట్ నేర్చుకుంటారు కదా ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్, కంపారేటివ్ స్టడీ చేయండి, కంపేర్ చేసి నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు రూట్ లో వీ హ్యావ్ సీన్ ఎండోడర్మిస్, కానీ ఇక్కడ ఎండోడర్మిస్ ఉంది. బట్ ఎండోడర్మిస్ కి అంటే ముందు దెర్ ఇస్ హైపోడర్మిస్. రూట్ లో దెర్ ఇస్ నో హైపోడర్మిస్, బట్ హియర్ వీ విల్ హ్యావ్ హైపోడర్మిస్. హైపోడర్మిస్ తర్వాత కార్టెక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో కార్టెక్స్ ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుంది దే విల్ హ్యావ్ కార్టికల్ సెల్స్. కెన్ యూ సీ ద సెల్స్ హియర్? ఇవి కార్టికల్ సెల్స్ అన్నమాట. ఓకే, అక్కడ కూడా రూట్ లో వీ హ్యాడ్ కార్టెక్స్. డైకాట్ రూట్ తో కంపేర్ చేయండి. ఓకే, సో డైకాట్ స్టెమ్ నేర్చుకున్నప్పుడు ట్రై టు కంపేర్ ఇట్ విత్ డైకాట్ రూట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ కంపారిజన్ యూ హ్యావ్ టు డూ. అక్కడ ఎండోడర్మిస్ లో there was a cambium. And do you remember the endodermis of dicot root? So it was like this. Okay, and endodermis మధ్యలో there was a strip. That strip was called Casparian strip. Casparian strip లో waxy substance, the suberin was present. But that suberin or waxy substance, the Casparian strip, that is present only in root. That is absent in stem. Can you see? See this orange color layer. ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుంది. సో కెన్ యూ సీ దిస్ వన్? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎండోడర్మిస్. బట్ ఎండోడర్మిస్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ ఫోల్డెడ్, కొంచెం ఫోల్డెడ్ స్ట్రక్చర్ లా ఉంటుంది. సో దిస్ ఎండోడర్మిస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్. దీంట్లో మధ్యలో ఒక ఎక్స్ట్రా కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ అనేది లేదు. దెర్ ఇస్ నో కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ హియర్. ఓకే, లీఫ్ ఉందా మ్యామ్? హృదయ, లీఫ్ కూడా ఉంది. లాస్ట్ లో ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లీఫ్. టుడే ద క్లాస్ విల్ గో టిల్ 10:30. ఓకే, ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ రెడీ ఫర్ దాట్.
So no Casparian strip, no suberin. Endodermis, yes, endodermis is present, but endodermis ela undi, starch sheath anamata. Ee endodermis is the starch sheath. Okay, next we will see pericycle. Akkada kuda pericycle was there. Endodermis tarvatane pericycle was there, isn't it? Suppose this is dicot stem, endodermis tarvata pericycle was there. But ikkada pericycle ela undi chudandi. Can you see this blue color part? So this is the pericycle. This is the pericycle. Okay. So here is the pericycle. This blue color part which is visible. This is the pericycle. Got it? So pericycle shape ela untundi, semi-lunar patches. Semi-lunar patches of sclerenchyma. Can you see ee patch ila undi kada? Half moon structure. Semi-lunar. Lunar ante moon, related to moon. Half moon structure. Pericycle of dicot stem. How it is going to be? Pericycle of dicot stem will be in semi-lunar shape. Okay. So half moon shape, and it is made up of what kind of tissue? Sclerenchyma. Can you see all this? So this is half moon shaped, made of sclerenchyma. Half moon shaped pericycle which is made up of sclerenchyma. Okay. And hypodermis here, it is made up of collenchyma. And pericycle ikkada sclerenchyma. Tissue kuda మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ xylem phloem ఎలా ఉండకపోతుంది? మెయిన్ మనకు వాస్కులర్ మండలే. అసలు ఎప్పుడైతే మనం క్రాస్ సెక్షన్ నేర్చుకుంటున్నాము, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మోనోకాట్ స్టెమ్ ఆర్ మోనోకాట్ రూట్, ఓకే, సో క్రాస్ సెక్షన్ నేర్చుకున్నప్పుడు అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాస్కులర్ బండల్ అంటే xylem అండ్ phloem. అసలు దాంట్లో xylem అండ్ phloem అరేంజ్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ చూడండి, కాన్జాయింట్ xylem అండ్ phloem అంటే xylem అండ్ phloem దే ఆర్ జాయిండ్. డైకాట్ రూట్ లో ఎలా ఉంటే దే ఆర్ సెపరేటెడ్. ఓకే, xylem అండ్ phloem దే వేర్ ఆల్టర్నేట్ గా రేడియల్ అరేంజ్మెంట్, కానీ ఇక్కడ కాన్జాయింట్ అరేంజ్మెంట్. సో చూడండి ఇక్కడ, కెన్ యూ సీ దిస్ yellow కలర్ పార్ట్? దట్ ఈస్ ద phloem. దాని కింద ఒక పింక్ కలర్ పార్ట్ కనపడుతుందా? దట్ ఈస్ ద xylem. Okay, I'll draw it here again for your better understanding. Yes, let me draw it here. Suppose this is the phloem. Okay, this is the phloem. So everywhere, can you see this yellow color spots? Ivi phloem anamata. Just on the top of phloem we have xylem. Okay, here there is xylem. Clear? So this one is xylem, and kinda manaku em untundi? This is the phloem. So phloem and xylem, they are in like they are connected, anduke conjoint vascular bundle. They are not separated like dicot root, okay, or monocot root. Root lo radial arrangement untundi, polyarch, tetrarch, avanni నేర్చుకున్నాము మనం. So here xylem is on the top, ante towards the interior, phloem towards the posterior, outside ki. So xylem will have two parts, protoxylem and metaxylem, ante kada. So which is the metaxylem? Lower part. Can you see the lower part? So this lower part is the metaxylem and this top part is the protoxylem. Okay, so this is the protoxylem. Clear everybody? And this one is the metaxylem. Itla లోపలికి ఏదైతే ఉంటుంది కదా, this part, ఇది వచ్చేసి మనకు protoxylem, and here this part is the metaxylem. Clear everybody? Yes. So xylem phloem arrangement, conjoint arrangement. ఆ conjoint arrangement లో కూడా కింద phloem ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే పెరిసైకిల్, ఈ బ్లూ కలర్ డాట్స్, దీస్ ఆర్ పెరిసైకిల్. పెరిసైకిల్ తర్వాత ఏముండకపోతుంది? phloem. yellow కలర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంది అవి phloem. phloem తర్వాత టిప్ లో we have xylem. ఓకే, ఆ xylem లో కూడా top part will have protoxylem, lower part will have metaxylem, right? Protoxylem and metaxylem. Ikkada top part is protoxylem and this one is metaxylem. All points clear? Now I have one question for you. Dicot stem lo xylem and phloem edaithe untundi, so xylem and phloem madhyalo will there be any layer? If so, what is that? So I repeat my question. Stem lo, okay, we are now discussing dicot stem. Dicot stem lo phloem and xylem edaithe untundi, phloem xylem madhyalo will there be any layer? If there will be a layer, what is that?
Shravan, yes, now you can ask your doubts. Adigandi parledu. I'll first like explain the topic, then I can take the doubts. Okay. So that is nothing but intrafascicular cambium. Okay. So xylem and phloem మధ్యలో ఒక లేయర్ ఉంది. ఆ లేయర్ పేరేంటి? వెరీ గుడ్ సంధ్య, వర్షిని అండ్ yes, MS Vicky, very good. Yes, super. So that is cambium. Okay. Frisky, meristem kaadu nana, cambium. Navya correct. Shalini correct. So which cambium? Intrafascicular cambium. Okay. So I'll draw it again. You can see here. 1 minute. Suppose this one, like as per our diagram, previous slide low, if this is the phloem, okay, this is the phloem, and then here is the xylem, okay. So xylem and phloem madhyalo there is a layer which is the intrafascicular cambium. Okay, what is this, Nana? Intrafascicular cambium between xylem and phloem. So this one is the xylem. ఈ xylem లో కూడా this is the protoxylem. Okay, protoxylem, and this one is the metaxylem. This is metaxylem. And what about this? This is the phloem. How it is arranged? Conjoint vascular bundle. ఈ arrangement ni manam conjoint vascular bundle antamu. Okay, conjoint vascular bundle. ఇప్పుడు రేడియల్ వాస్క్యులర్ బండల్ నిన్ననే నేర్చుకున్నాము కదా. రేడియల్ వాస్క్యులర్ బండల్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ xylem, తర్వాత ఇది phloem, మళ్ళీ ఇది xylem, తర్వాత ఇది phloem. ఓకే, అగైన్ వన్ మోర్ xylem అండ్ దెన్ phloem. సో ఇట్లా రేడియల్లీ ఆల్టర్నేట్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటే రేడియల్ వాస్క్యులర్ బండల్. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ కాంజాయింట్ వాస్క్యులర్ బండల్. దేంట్లో? స్టెమ్ లో. Dicot stem. We are now discussing dicot stem. Dr. Amruta, very good. Absolutely correct. I will correct it, ma'am. What? Okay, you will correct it. Yes, Prisky, no problem. We learn from our mistakes. Mistakes aina parledu. Kani, మీరు ఆ mistakes కి correct చేయకపోతే that will be a blunder. Okay. So even if you know the answer or not, try to participate in the class. Class lo answer ఇవ్వడానికి try చేయండి. మిస్టేక్ అయితే నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. అట్లీస్ట్ యూ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్, ఇజంట్ ఇట్? మొత్తానికి మీరు పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ప్రోటోజైలం, మెటాజైలం, సరే ప్రోటోజైలం అక్కడ మనం ఏం చూసుకున్నాము? ప్రోటోజైలం వాజ్ అవుట్ సైడ్. డైకాట్ రూట్ లో ప్రోటోజైలం వాజ్ అవుట్ సైడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో దట్ వాజ్ ఎగ్జార్క్. బట్ హియర్ ద ప్రోటోజైలం ఇస్ ఇన్సైడ్. కెన్ యూ సీ? దిస్ ఇస్ ద ప్రోటోజైలం. ఓకే, so here top part is the protoxylem, this is the protoxylem, this is the protoxylem. So protoxylem is inside towards the inner circle. So anduke adi and dark, but their protoxylem was facing outside, facing outwards. Just because it was facing outwards, it was what? Exarch. Root low exarch, stem low endarch protoxylem. This, please remember this. ఇట్లాంటి ఏరియాస్ నుంచి దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ క్వశ్చన్స్ బేసికలీ. ఓకే, స్టెమ్ లో ఎండార్క్. ఎస్ సంధ్య, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ దర్ ఇస్ okay, pith ఎలా ఉంది నాన్న? see how is the pith here? stem లో. so stem లో the pith is large with intercellular space. it is very large with intercellular space and it is made up of parenchyma. pith nature ఎలా అడిగితే, so p for pith, p for parenchymatous అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. so parenchymatous pith అన్నమాట. how is the pith here? parenchymatous, right? and స్పేస్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది కదా, లార్జ్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్. హౌ ఇస్ ద స్పేస్ ఆఫ్ ద పిత్ హియర్? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లార్జ్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్. ఓకే, బట్ డైకాట్ రూట్ లో ద పిత్ వాజ్ వెరీ స్మాల్, హిడెన్, ఇన్కాన్స్పిషియస్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ large and with so much of intercellular space. Okay, along with all these there are something called medullary rays between the conjoint vascular bundle
ఇక్కడ ఒక వాస్కులర్ బండల్ xylem phloem, మళ్ళీ ఒక వాస్కులర్ బండల్ xylem and phloem, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక వాస్కులర్ బండల్, ఇక్కడ ఇంకొక వాస్కులర్ బండల్ xylem phloem arranged in conjoint form. ఓకే, అంటే దే ఆర్ జాయిండ్ టుగెదర్. సో xylem phloem మధ్యలో ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ పార్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద మెడ్యులరీ రేస్ అన్నమాట. ఇవి మెడ్యులరీ రేస్. ఓకే, సో మెడ్యులరీ రేస్ ఒక ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఇన్ డైకాట్ స్టెమ్. It was not there in root. Medullary rays ani nothing was there, but here there is medullary rays. Okay, why stem is having these differences? Because secondary growth stem lone manaku kanapadtadi. Ipudu chuddam how exactly the secondary growth happens. So primary growth ante enti, secondary growth ante enti? Do you know the difference between those two? Ma'am, breathing and exchange of gases continue cheyandi. Aesthetic study. Okay, కావాలంటే ఫిజియోలజీ మళ్ళీ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను, పర్వాలేదు. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్ మనం చేయొచ్చు ఫిజియోలజీ, ఆల్ ది చాప్టర్స్. ది స్పేస్ ఇస్ మెడ్యులరీ రేస్. గాట్ ఇట్ మ్యామ్? ఎస్ సంధ్య, మెడ్యులరీ రేస్. ఓకే, సో ఎస్ విక్కీ, కరెక్ట్. సో హియర్ ద పిత్ ఇస్ లార్జ్ అండ్ విత్ మెడ్యులరీ రేస్. ఇక్కడ మధ్యలో దేర్ ఆర్ మెడ్యులరీ రేస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టెమ్. That's all. So what are the extra things? Let's have a look here. First part is hypodermis. This was not there in root. Then what else we have? Pericycle shape is semilunar. Okay, how is the shape? Semilunar. Intrafascicular cambium. Idi oka extra part. Intrafascicular cambium is extra part here. Ante xylem phloem madhyalo oka layer annamata. Then here it is endark and there it was exarch, isn't it? There we had exarch, but here we have endark. Protoxylem is endark. Clear everybody? And inkoka extra point ikkada medullary rays. Here we have the medullary rays. Medullary rays ante xylem phloem madhyalo edaithe space untundi, ante conjoint xylem phloem arrangement madhyalo aa space ni medullary rays antunnamo. Ikkadi varaku clear ante give me a thumbs up in your in the chat box. Shravan, welcome Shravan. Yes Shravan, koncham manaku back to back sessions అయిపోతుంది నాన్న, అందుకే సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వడం కొంచెం లేట్ అయింది, లేకపోతే I would have started. MS Vicky, fine. So let's write down some points about monocot stem. Okay, చూడండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మోనోకాట్ స్టెమ్. డైకాట్ స్టెమ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ మోనోకాట్ స్టెమ్. సో మోనోకాట్ స్టెమ్ ఫ్లోఎమ్ పారెన్కైమా absent. Phloem parenchyma. See, these are the main points. So phloem parenchyma is absent. Clear? Then water containing cavities in vascular bundles. Vascular bundles lo there will be water containing cavities. Okay, water containing cavities. Dentlo water containing cavities. Water containing cavities only in the case of monocot stem. Okay, monot ani spelling ayinda ikkada. So it is monocot stem. Okay, transporting water. Yes Shubhani. So here we don't have parenchyma in phloem. Phloem lo parenchyma vessels won't be there. Parenchyma won't be there. Inkokati water containing cavities will be there. Then monocot stem will have water containing cavities. Where? In vascular bundles. Okay, in vascular bundles we will have water containing cavities. And monocot stem, will it have secondary growth? This is the very important question. Indake dicot stem when I was explaining you. So basically secondary growth. Ipudu next topic manaku em undakapotundi, secondary growth. Secondary growth edaithe manam nerchukuntamo that happens only in dicot stem. Root lo elago ledu. Stem monocot stem lo unda cheppandi. Monocot stem, will there be secondary growth? Yes or no? So fill this blank. Secondary growth present or absent? Cheppandi. Let me see who will give the
will be the first one to answer. Shubhani, no. Very good. Scattered vascular bundle, ma'am. Yes, Sandhya. Dintlo scattered vascular bundle will be there. I'll show you the diagram. Very good, Amruta. Tomorrow at what time I will start the class? Shravan, actually tomorrow I don't have class here in this channel. Every Wednesday manku class undu. Migitha anni all the days we'll have class. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, sometimes on Sunday. Only Wednesday will not have class. Yes, answer is no. No secondary growth, right? So monocot stem lo secondary growth will not be there. So whatever secondary growth we are going to study, adi only dicot stem lone manaku untundi. Dicot stem will have a secondary growth. Monocot stem will not have secondary growth. Okay. Sarina, no cambium. Yes. So who is she? Shubhani is saying all the differences. Very good. Now let's have the let's see the diagram once. Okay. See, monocot stem diagram nenu ippudu draw chestanu chudandi. So we have to draw two layers. Idi monocot stem. What I am drawing here is now monocot stem anamata. Okay. So obviously epidermis stem ante or root or stem, epidermis kachidamga untadi. Epidermis lekpovadam, that is not possible. Okay. And here also we will have trichome. Trichome ante enti? Stem hairs. Ippudu stem lo chinna chinna hairs edaithe untundi, obviously that will be there for monocot or dicot. That is not any exception. But here, okay, this is epidermis. How are the vascular bundles? Vascular bundles are conjoint. Are they arranged in one particular pattern or are they scattered? That is what is important. Okay. So if you see here xylem and phloem, they are conjoint only. Conjoint xylem phloem. Suppose here I will draw one xylem phloem. Ikkada oka xylem phloem. Okay. Here inkoka xylem phloem. Suppose here one more xylem phloem. And the vascular bundles, they are actually scattered. Towards the inside adi peddaga untundi and towards like outside. Okay, whatever vascular bundle is scattered outside, adi it will be smaller, and towards the interior part it will be little larger. Okay, so you can draw this way. Ivanni vascular bundles only, but they are scattered. Okay, they are scattered. Let us see one vascular bundle here. So this one, if you see here, conjoint vascular bundle hai, conjoint vascular bundle hai. So conjoint vascular bundle lo ela untundi nana? Ikkada phloem. Suppose this one is the phloem, and towards the interior part, this is the xylem. Okay, so phloem and xylem. In this condition, it will be there. So for all of these, you can draw actually. Phloem and xylem. Okay, monocot stem. Ikkada xylem. Here also we have xylem and phloem, right? So what are these? What is the difference here? Dicot and monocot ki major difference enti? So here also we have hypodermis. Okay, stem antene hypodermis will be there. So this is the hypodermis. Monocot, dicot stem also we saw the hypodermis, right? Monocot stem lo kuda hypodermis untundi. Hypodermis tarvata ikkada chudandi, this is all together called as the bundle sheath. What is this? Bundle sheath. And here we have the xylem and phloem arranged in conjoint condition. So they are connected. Kani the layer between xylem and phloem. So xylem and phloem madhyalo intrafascicular cambium. It is present in case of dicot stem. But what about monocot stem? See, this is the diagram for monocot stem, right? So monocot stem lo, will there be cambium? Ante xylem phloem madhyalo, will there be cambium? There is no cambium here. Okay, xylem and phloem madhyalo. Suppose this is the phloem, this is the xylem. So xylem and phloem madhyalo oka layer anedi ila ledhu anamata. Okay, that is present only in case of dicot stem, not in case of monocot stem, right? So peripheral vascular bundle. So vascular bundle ela untundi ante here it is
peripheral vascular bundle. Vascular bundle which is on the periphery, దాన్ని మనం peripheral vascular bundle అంటున్నాము. And here this is closed vascular bundle. Okay, closed vascular bundle. Closed vascular bundle అంటే it is like this one, conjoined and closed vascular bundle. Two types of vascular bundles, two types అంటే distribution లో. So some are towards the interior part and some are on the periphery. Peripheral ఏదైతే towards the like outer side ఏదైతే ఉంటుంది అది peripheral vascular bundle అంతే. ఓకే, షిన్ శ్రీ ఆర్ట్స్ మ్యామ్, డైకాట్ స్టెమ్ లో ప్రోటోజైలం మెటాజైలం మళ్ళీ చెప్పండి. డైకాట్ స్టెమ్ లో ప్రోటోజైలం మెటాజైలం అంటే ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ ది జైలం. సో ప్రోటోజైలం ఎలా ఉంటుంది? ఎండార్క్ కండిషన్ డైకాట్ స్టెమ్ లో. రూట్ లో ఇట్ వాజ్ ఎగ్జార్క్ కండిషన్. ఓకే, సో ఎండార్క్ అండ్ ఎగ్జార్క్. వాట్ అబౌట్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వాట్, ఎండార్క్ ఆర్ ఎగ్జార్క్. ఇక్కడ కూడా మనకు vascular bundle will be endark. Vascular bundle will be endark. Okay, peripheral vascular bundle, these are the peripheral vascular bundles and they are smaller. How are the peripheral vascular bundles? They are smaller. And లోపల ఏదైతే vascular bundle ఉంటుంది అది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. వాస్క్యులర్ బండల్ ఇట్లా స్కాటర్ అయి ఉంది కదా, ఆ స్కాటర్డ్ వాస్క్యులర్ బండల్ మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంది దట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ టిష్యూ. దిస్ గ్రౌండ్ టిష్యూ ఇస్ parenchymatous. ఓకే, దిస్ గ్రౌండ్ టిష్యూ విల్ బి parenchymatous అన్నమాట. క్లియర్? ఓకే, నందిని ఈజ్ ఆస్కింగ్ వన్ డౌట్ హియర్. సో వాట్స్ ద డౌట్ అంటే ఎండోడర్మిస్ లేదు నాన్న, డైరెక్ట్ ఎపిడర్మిస్ దెన్ హైపోడర్మిస్. ఓకే, దిస్ వన్ ఇస్ ద హైపోడర్మిస్. దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ హైపోడర్మిస్. శ్రీ ఆర్ట్స్, what was your doubt? Okay, vascular bundle position you want, Prisky. Okay, I'll show you the diagram, no worries. Just see this diagram here. Vascular bundle ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? Protoxylem and metaxylem. I told you na, suppose this yellow color part you can see ఇక్కడ డ్రా చేశాను కదా, ఇది ఫ్లోయం పైన ఏముంటుంది? xylem. ఈ xylem లో this part is protoxylem and this part is metaxylem. పైన ప్రోటోజైలం, కింద మెటాజైలం. సో ప్రోటోజైలం అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది? మళ్ళీ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ప్రోటోజైలం ఇస్ టువర్డ్స్ ది సెంటర్, ప్రోటోజైలం ఇస్ లైక్ ఫేసింగ్ ఇన్వర్డ్, అందుకే ఎండార్క్ కండిషన్. అదే ప్రోటోజైలం మనకు డైకాట్ రూట్ లో ఎలా ఉంటుంది? ఎగ్జార్క్, బయటికి ఫేస్ చేసి ఉంటుంది ప్రోటోజైలం. మెటాజైలం లోపల ఉంటది, అందుకే అది ఎగ్జార్క్. కానీ ఇక్కడ ప్రోటోజైలం లోపలికి ఉంటుంది అండ్ మెటాజైలం బయటికి ఉంటుంది, అందుకే అది ఎండార్క్ కండిషన్. ఇది క్లియరా? నాగరాజు మ్యామ్, sclerenchymatous tissue is around vascular bundle. మోనోకాట్ స్టెమ్ లో వర్షిని మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు పిత్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ స్కాటర్డ్, రైట్? దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ స్కాటర్డ్. సో మోనోకాట్ లో నో సెకండరీ గ్రోత్, క్లోజ్డ్ అండ్ conjoined vascular bundle. How is the vascular bundle? Closed and conjoined. Okay, తర్వాత ఇది బండల్ షీత్ అంటాము దీన్ని. స్క్లెరెన్కైమటస్ హైపోడర్మిస్, ఇట్ ఈస్ దేర్. హైపోడర్మిస్ ఉందా? ఎస్, స్క్లెరెన్కైమటస్ హైపోడర్మిస్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. See, if you want notes regarding this one, monocot stem and dicot stem, monocot root and dicot root, I can provide you the notes also. Okay, okay Shalini, just a minute, I'll have some water, then we'll start secondary growth. Just 1 minute.
Okay, I can see many of you asking one single doubt here. Adi entante endodermis. Okay, let us go back to monocot stem. Monocot stem, let us see. Monocot stem lo endodermis absent. I think some of you have asked. Where is the pith? Okay, 2 questions ki answer. Very good. If you are asking questions, that's really nice. Ante doubt eppudu ostadi meeru attentive ga vintene doubt ostadi. Ante kada. These 2 doubts, right? So pith will be absent or it will not be differentiated, undifferentiated pith, okay, and or sometimes it is absent. What about endodermis? Yes, endodermis is absent. Endodermis is absent and pith is also absent or undifferentiated. Any other doubt in monocot stem? Tell me. Sandhya, clear? MS Vicky, what's the doubt? MS Vicky. Okay, let me know of any other doubts, then we'll start secondary growth. Shall we start secondary growth? So what exactly is secondary growth? Secondary growth asal meaning enti secondary growth ki? Ma'am, monocot and dicot leaf kuda undi NCERT lo, adi deleted. No nana, adi nenu explain chestanu. First, let me explain secondary growth. End of the session, leaf also I will explain. Monocot leaf and dicot leaf nenu explain chestanu. Don't worry. No doubt, Shubhani? Cuticle untundi. Cuticle will be there. Okay. See, here we have cuticle. Cuticle, I think nenu akkada kuda miss ayyanu. I did not tell you. Dicot stem. Dicot stem lo cuticle will be there. Okay. Dicot lo cuticle will be there. So all of you can take this homework. Homework entante what is the difference between monocot stem and dicot stem? Ninna aithe dicot root and monocot root madhyalo difference nenu ichchanu. Ee particular PDF lo dicot stem and monocot stem ki differences nenu ikkada type chesi pedtanu, add chestanu. You please see it tomorrow morning. Okay. Chalo, let's start this one. Next topic manaku ikkada enti secondary growth. So what exactly is secondary growth? What exactly is secondary growth? Leaf I will explain. I'll explain. Don't worry. Ma'am, when will you provide notes? After every session, we are providing notes. This particular PDF lo difference between monocot and dicot stem. Particular answer నేను like add చేస్తాను ఇక్కడ, type చేస్తాను. Okay? Chintala, correct na? See, any plant lo primary growth ante enti? Sub, just imagine this is one plant. Ee plant lo primary growth avadam ante if it is becoming taller and taller. Okay, so height peregadam. If oka particular plant lo height perugutundi ante that is nothing but primary growth. Secondary growth ante enti? Whenever there is growth in the thickness, diameter. Okay, ila if you see a small plant, ఆ ప్లాంట్ ఎప్పుడైతే ట్రీలో కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ హైట్ పెరుగుతుంది. చిన్న మ్యాంగో సాప్లింగ్ చూడండి, వెన్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ దాని హైట్ పెరుగుతుంది, కరెక్టే, కానీ దాని స్టెమ్ విడ్త్ కూడా, గ్రిత్ అంటారు, అది కూడా పెరుగుతుంది కదా. దాట్ ఈస్ ద సెకండరీ గ్రోత్. ఓకే, గ్రోత్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ స్టెమ్ ఇన్ లెంత్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రోయింగ్ ఇన్ లెంత్, దట్ ఈస్ ప్రైమరీ గ్రోత్. ఓకే, సో రూట్స్ ఆల్సో గ్రోయింగ్ నా, రూట్స్ కూడా లావుగా అవుతుంది. చిన్న సాప్లింగ్ రూట్స్ అంతా సన్న హెయిర్ లైక్ ఉంటుంది, కానీ ఇఫ్ యూ సీ అ బిగ్ ట్రీ, ఓకే, దాని రూట్స్ ఎలా ఉంటుంది అసలు, రూట్స్ కూడా లావుగా ఉంటుంది. సో రూట్స్ లో గ్రోత్ అవుతుంది అండ్ స్టెమ్ లో కూడా గ్రోత్ అవుతుంది. రూట్స్ లో కూడా ప్రైమరీ గ్రోత్ జరుగుతుంది అండ్ సెకండరీ గ్రోత్ జరుగుతుంది, యాజ్ వెల్ as స్టెమ్ లో కూడా ప్రైమరీ గ్రోత్ అండ్ సెకండరీ గ్రోత్ జరుగుతుంది. ఓకే, సెకండరీ గ్రోత్ రూట్ లో జరుగుతుందా లేదా, we'll discuss that. Wait. Primary growth matram jarugutadi. Okay, primary growth will happen in roots because roots also will increase in length. With the help of apical meristem is called primary growth. So primary growth, height పెరగడం. Height ఎలా పెరుగుతుంది? With the help of apical meristem. ఇప్పుడు tip of the shoot or tip of the root will have apical meristem. ఆ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ హెల్ప్ తో హైట్ పెరగడం. ఓకే, హైట్ పెరుగుతుంది, అది ప్రైమరీ గ్రోత్. యూ కెన్ సీ షూట్ మెరిస్టమ్ హియర్, షూట్ మెరిస్టమ్ దగ్గర. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ పార్ట్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద మెరిస్టమ్ అండ్ అక్కడ ఇలా ఒక
కొత్త బ్రాంచ్ అనేది గ్రో అయింది, isn't it? Are you seeing the growth here? Now you see what is secondary growth. Okay, apart from primary growth, most dicotyledonous plants exhibit an increase in girth. Okay, dicotyledonous plant lo e part will be increasing, and diameter wise if you see there is the increase in the girth. That is nothing but secondary growth. Okay, so this increase is called secondary growth. Primary growth ante just height if it is increasing like this because of apical meristem, that is primary growth. And if the girth is increasing, width of the stem is increasing, that particular thing is secondary growth anmata. That is secondary growth. Clear everybody? Ma'am, secondary growth can happen in dicot root. Yes, Shubhani, very good. So చూద్దాం secondary growth basically ఎలా జరుగుతుంది and why secondary growth happens because of two things. Okay, so what are the two things? Two meristems. So two lateral meristems are responsible for secondary growth. ఇప్పుడు primary growth లో which meristem is responsible? Whenever primary growth is happening, అక్కడ apical meristem is responsible. There apical meristem is responsible. But whenever secondary growth has to take place, in that case lateral meristem will help. Lateral meristem, apical meristem primary growth lo, lateral meristem secondary growth lo. Okay na? So what are the two lateral meristems, Nana? Here we have vascular cambium and cork cambium. So just see the diagram once. Can you see vascular cambium? See, this one is the vascular cambium and this one is the cork cambium, this part. Okay, so vascular cambium inka cork cambium, these two are the lateral meristem which are helping in secondary growth, right? Janu, you want cell cycle and division explanation? Definitely I will explain that, don't worry. After this chapter we can have that particular explanation. Try this question. The tissues involved in secondary growth are lateral meristem, apical meristem or intercalary meristem. What should be the answer? Secondary growth lo edaithe tissues involve ayi untundi, aa particular tissue pair enti? Is it lateral meristem, apical meristem or intercalary meristem? Cheppandi. Draken, why you want IDs of others? Okay, Sandhya. Sandhya, you also want cell division, cell cycle and division. Okay, next topic we can have that. We can have cell cycle and division as our next chapter. Okay, ఇది ఎలాగో ఈ రోజు చాప్టర్ మనకు అయిపోతుంది and tomorrow we will discuss top 50 questions from this particular chapter. Okay, ఈ చాప్టర్ నుంచి PYQs top 50 questions ఏదైతే ఉంటుంది అవి నేను డిస్కస్ చేస్తాను. అమృత కరెక్ట్ ఆన్సర్. బ్రీదింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను నాన్న. ఎస్, శాలిని, ప్రీతి, శ్రవణ్. ఓకే, so answer is lateral meristem. Okay, so let's discuss some important points about this secondary growth. Basically secondary growth happening where? So secondary growth ante enti? Increase in the width or girth of the plant, right? Primary growth ante whenever the length is increasing appudu adi primary, whenever the girth is increasing appudu adi secondary. Okay, so secondary growth lo first important point enti? Sandhya, you want? Okay, sare. So increase in girth of dicot stem, right, and root is secondary growth. Increase in girth ante the like lateral part ila grow అయినప్పుడు that is the itla length lo increase avadam. Same thing if width lo increase aitundi anukondi adi girth anamata. Okay, so increase in girth of dicot root and dicot stem. Okay, dicot root and dicot stem is basically called secondary growth. So this is the definition of secondary growth.
whenever there is increase in girth of the dicot stem or dicot root. So which tissue is helping in the secondary growth? That is basically lateral meristem. See, all these notes you have to write. Ivi important points. Note it down. So lateral meristem are helping in secondary growth. Secondary growth lo basically help chese tissues entante adi lateral meristem. Okay. So lateral meristem, two types which are helping. What are the two types here? So one is vascular cambium. One is vascular cambium. And then we have Cork cambium. Okay, vascular cambium and Cork cambium. Right? So vascular cambium ela form aitadi, Cork cambium ela form aitadi emana gurtunda? While I was discussing dicot root lo kuda nenu ee point cover chesanu. Do you remember that? MS Vicky, na pere eppudu chustaru ma'am. Emaindi Vicky? I missed your messages. Yes, Shalini, vascular and Cork cambium. Okay. Anshu, very good. So how is this vascular cambium formed and how is the Cork cambium formed? Cheppandi. I am waiting for your answers. Come on Vicky, you tell me the answer for this. How is this cambium formed? Vascular cambium. Alage also tell me how is Cork cambium formed. Okay. So secondary xylem nuncha, lekapothe secondary phloem or secondary cortex, ekkadi nunchi form aitadi adi basically. Anybody in the chat box? Yes, Amruta, tell me the answer. Tell me the answer. What should be the answer here? How is this vascular cambium formed? From secondary xylem, from secondary phloem or secondary cortex? What should I write here? Yes? Draken, are you listening? Okay, very good. So vascular cambium chudandi nana, vascular cambium actually it is formed from, if we see this formation, this forms the, okay, it will like future lo this will form what? Vascular cambium secondary phloem. Okay, Shravan. So it forms secondary xylem. Vascular cambium will form secondary xylem and secondary phloem. Okay, both secondary xylem and phloem are formed from vascular cambium. Vascular cambium nunchi secondary xylem form aitadi, secondary phloem kuda form aitadi. What about Cork cambium? Cork cambium further ga it will form the cork. It forms the cork. Okay, it forms the cork and also secondary cortex and secondary cortex. Okay na? Please remember these points, very important. Gymnosperms will have secondary growth or not? See, monocots lo secondary growth ledu. Monocot stem or monocot root, they will not have secondary growth. What about gymnosperms? Gymnosperms will show secondary growth or not? Very important question. Chala important question. See, dicots lo secondary growth untundi. Correct. Dicots will have secondary growth. What about monocots? Monocots will not show secondary growth. What about gymnosperms? Gymnosperms meer cheppandi. So angiosperms lo okay. What about gymnosperms? Gymnosperms, are they going to show secondary growth or they will not show secondary growth? Sandhya, correct answer. Secondary growth will be seen only in two cases. What are those two cases? One case is dicot. All the dicots will show secondary growth. Let it be dicot stem or dicot root. What about gymnosperms? Gymnosperms, they are going to show secondary growth or not? Yes, ma'am, they will show. Very good, Shubhani. Sandhya, they'll show. Gymnosperms will show. Okay. Nandini, no. Kadnana, Nandini, Vicky, Navya. Only Shubhani has said the right answer. See, dicots and gymnosperms will show. Shravan. Correct. Jargada, Amruta. So am I confusing you? Think again and tell me. See, gymnosperms lo secondary growth jarugutada leda?
మళ్ళీ లైక్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తు చేయండి. వన్స్ ట్రై టు రీకాల్ దట్ జిమ్నోస్పర్మ్ ఎగ్జాంపుల్స్, యూ రీకాల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ట్రై టు ఇమాజిన్ అసలు దాంట్లో సెకండరీ గ్రోత్ జరుగుతుందా లేదా చెప్పండి. ఇట్స్ ఓకే సంధ్య, నో ప్రాబ్లం. యూ సెడ్ నో, జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో సెకండరీ గ్రోత్ విల్ నాట్ బి దేర్. Just try to recall the examples of gymnosperms. Okay, gymnosperms examples ఏమేమి ఉంటాయి మనకు? సైకాస్, పైనస్, అవన్నీ గుర్తుందా? సో అట్లాంటి ప్లాంట్స్ లో విల్ దేర్ బి ఎనీ లైక్ సెకండరీ గ్రోత్ కనిపిస్తుందా మీకు? జరుగుతుంది మ్యామ్. శ్రవణ్ ఓకే. శాలిని వెరీ గుడ్, జరుగుతుంది. ఓకే, secondary growth will take place in gymnosperms also, dicots and gymnosperms. Okay, it will not take place or it will take place. Still you people are confused? Okay, let us move on to the next part, formation of cambium ring. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో అసలు ఈ cambium ring అంటే ఏంటి అండ్ అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. So next topic, two topics we have to discuss: formation of cambium ring and activity of cambium ring. Okay, secondary growth lo. So formation of cambium ring. How is this cambium ring? ఎప్పుడైనా చూసారా cambium ring? If you have seen any cut tree, ఒక పెద్ద ట్రీ కట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో cambium rings కనపడుతుంది, isn't it? See, I'll draw the diagram, then we will discuss. Suppose this is the outermost part, then we have this one, innermost part, okay? And one more circle you can draw here. On this only the cambium arrangement will be there, intrafascicular cambium and interfascicular cambium, okay? So if I draw the diagrams like this, on the inner circle, this is the cambium ring which I am drawing here, okay? So ilane undakapotundi arrangement. So here you can see one patch, okay, ikkada oka patch laga ante which is inside, and outside lo kuda manaku oka patch like thing kanapadtadi, okay? So this part, then this one, okay, all this connections, right? So what is this? And this white color patch నేను ఏదైతే డ్రా చేశాను ఇక్కడ, ఇది ఏంటంటే ఇంటర్ఫాసిక్యులర్ cambium which is secondary. Interfascicular cambium, and this interfascicular cambium is the secondary cambium, అది తర్వాత ఫామ్ అయింది. కానీ ఇక్కడ which is the primary cambium? Primary cambium ఏంటంటే intrafascicular cambium, okay? So this part is the intrafascicular cambium, and intrafascicular cambium ఏదైతే ఉంటుంది, that intrafascicular cambium is the primary cambium, okay? So which one is the primary cambium? Intrafascicular cambium. And which one is the secondary cambium here? Tarvata form అయింది, అది interfascicular cambium. So this part it was already there, right? So ఇది intrafascicular cambium. And ఈ white color patch ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుంది, this is the interfascicular cambium. Primary and secondary cambium. Primary cambium is intrafascicular cambium and secondary cambium is interfascicular cambium. That is the difference, okay? How is the secondary interfascicular cambium formed? Ipudu dicot stem నేను డిస్కస్ చేసినప్పుడు I told you something like medullary, okay, rays. So ఈ medullary rays నుంచి ఇది ఫామ్ అవుతుంది interfascicular cambium. This is formed from medullary rays, okay? So all this together will form the cambial ring. So cambial ring, ఇప్పుడు నేను పిక్చర్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. So cambial ring ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఇది ఒక cambial ring. So how is this ring formed అంటే by two types of cambium. One is primary cambium which was already there, intrafascicular cambium. స్టార్టింగ్ లో చూసాం కదా, xylem and phloem మధ్యలో ఒక స్ట్రిప్ లాగా ఉంటుంది, that strip is intrafascicular cambium. So that will form the primary cambium here, okay? Just try to connect it with the previous diagram.
తర్వాత ఇంటర్ఫెసిక్యులర్ కెమియం అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఎలా ఫామ్ అయింది? మెడ్యులరీ రేజ్. మెడ్యులరీ రేజ్ అంటే కాంజాయింట్ జైలం ఫ్లోయం, ఇంకొక కాంజాయింట్ జైలం ఫ్లోయం, ఇంకొక కాంజాయింట్ జైలం ఫ్లోయం. సో జైలం ఫ్లోయం మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది ఆ స్పేస్ ని మెడ్యులరీ రేజ్ అన్నాం కదా. ఓకే, ఆ మెడ్యులరీ రేజ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది ఇంటర్ఫెసిక్యులర్ కేంబియం, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండరీ కేంబియం, అండ్ టుగెదర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ది cambial ring anamata. So this is, we are talking about dicot stem, not monocot stem, because secondary growth happens in dicots only, not in monocot. Monocot lo no cambium rings or secondary growth hai jaragavu. Okay, lateral growth anedi jaragavu anamata. Clear everybody? These two are very very important points. Two important points ikkada manam cover cheskunnamu. ఇంట్రాఫెసిక్యులర్ కేంబియం, ఇంకొకటి ఇంటర్ఫెసిక్యులర్ కేంబియం. ఇంట్రాఫెసిక్యులర్ కేంబియం అంటే ఇట్ వాస్ ఆల్రెడీ దేర్, xylem and phloem, conjoined xylem and phloem మధ్యలో. Do you remember this diagram? So this one was phloem, here xylem and phloem మధ్యలో there was intrafascicular cambium. ఆ ఇంట్రాఫెసిక్యులర్ కేంబియం ఏదైతే ఉంటుంది that is the primary cambium here, and one more secondary cambium. Together it will be cambial ring. Yes Amruta, absolutely correct. Okay, so see medullary rays, how it is forming cambium again. So medullary rays edaithe ikkada untadi, this part. So these medullary rays lo dedifferentiation jarugutadi. Medullary rays lo dedifferentiation jarugutadi. Aa dedifferentiation valla, okay, so parenchyma will again form a meristem anamata. Parenchyma ikkada, parenchyma will again form meristem. How is that possible? Dedifferentiation. Okay, dedifferentiation ayin tarvata ikkada parenchyma will form meristem, and that meristem is forming the secondary cambium, interfascicular cambium. Okay, any doubt? Yes honey, clear? So how exactly is the cambium formed? Parenchymatous cells edaithe untundi, aa parenchyma will be converted into what? Parenchyma getting converted into meristem. Ante malli epic meristem ela form aitundi? Dedifferentiation dwara. So dedifferentiation dwara meristem form aitadi, and secondary cambium, which is a secondary cambium, interfascicular cambium, adi form avadam. Shalini, clear? Very good. Yes Arjun Reddy, how are you after a long time? Where were you from these many days? Chalo, next we'll see the activity of cambium, cambial ring, right? But before that I'll show you some notes here. You can see activity of cambial ring chuddam nana. But dicot stem, indake dicot stem lo situation enti manam discuss cheskunnamu. Cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium. Very simple. Here we have the xylem. Okay, so primary xylem and primary phloem. So ikkada phloem and this one is xylem. This is phloem, this is xylem. So primary phloem and xylem edaithe untundi, aa primary phloem and xylem madhyalo already ikkada oka strip undi kada, ade intrafascicular cambium anamata. First point is this one. So how is this intrafascicular cambium formed? It was already there. So this is the primary cambial ring. This is the primary cambium anamata. Secondary cambium enti ikkada chudandi, next point ikkada. So primary xylem and primary phloem madhyalo medullary rays untayi kada, ivi. Here we'll have medullary rays, idi medullary rays. అసలు మెడ్యులరీ రేజ్ అంటే ఏంటి? xylem phloem మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది, xylem phloem మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది ఆ స్పేస్ ని మనం మెడ్యులరీ రేజ్ అంటున్నాము. ఓకే, దాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మెడ్యులరీ రేజ్. సో మెడ్యులరీ రేజ్ నుంచి సెకండరీ క్యాంబియం అంటే ఇంటర్ఫెసిక్యులర్ క్యాంబియం ఫామ్ అవుతుంది. కెన్ యూ సీ హియర్ ఇంటర్ఫెసిక్యులర్ క్యాంబియం? So it is written here, see, intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium. Thus a continuous ring of cambium is formed. Okay, intrafascicular cambium ekkada undi? Xylem phloem madhyalo. So adi itla patches lo untadi kada, it will not be connected. So adi itla patches lo untadi. 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 So adi itla patches lo unt
విచ్ వన్? ప్రైమరీ. సెకండరీ అంటే ఇంటర్ఫెసిక్యులర్ కెంబియం. ఇంటర్ఫెసిక్యులర్ కెంబియం ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది మెడ్యులరీ రేస్ నుంచి. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఒక కంటిన్యూస్ కెంబియల్ రింగ్ అనేది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. లేకపోతే దట్ విల్ నాట్ బి ఎ రింగ్, రైట్? ఇంట్రాఫాసిక్యులర్ అంటే ఇట్లా గ్యాప్ లాగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే xylem phloem దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఆ గ్యాప్ మధ్యలో మళ్ళీ ఒక సెకండరీ xylem ఫామ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ జాయినింగ్ దట్ గ్యాప్ అండ్ ఒక కంటిన్యూస్ రింగ్ ఆఫ్ కేంబియం ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, హ్యావ్ యూ ఆల్ సీన్ దిస్ రింగ్స్ ఇన్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ట్రీ స్టెమ్? ఎప్పుడైనా కట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఇట్లా రింగుల్ స్ట్రక్చర్ చూసారా? శుభాని, క్లియర్? నెక్స్ట్, సో కేంబియల్ రింగ్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది, ఇట్ బికమ్స్ యాక్టివ్ అండ్ బిగిన్స్ టు కట్ ఆఫ్ న్యూ సెల్స్ బోత్ టువర్డ్స్ ది ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ సైడ్స్. నౌ సెకండరీ గ్రోత్ ఎలా జరుగుతుంది అది చూద్దాం. కేంబియల్ రింగ్ ఎలా ఫామ్ అయింది మీకు అర్థమైంది కదా. ఈ పర్టికులర్ కేంబియల్ రింగ్ అంటే దిస్ ఇస్ ఇంట్రాఫెసిక్యులర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇంటర్ఫెసిక్యులర్. సో అది జాయిన్ అయింది అండ్ కంప్లీట్ గా ఒక రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. ఆ కంప్లీట్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది ఇన్నర్, ఇట్ బికమ్స్ యాక్టివ్ అండ్ బిగిన్స్ టు కట్ ఆఫ్ న్యూ సెల్స్ ని కట్ చేస్తుంది. ఓకే, దానివల్ల ఏమైతుంది? ద సెల్స్ కట్ ఆఫ్ టువర్డ్స్ ది పిత్ అండ్ మెచ్యూర్ ఇంటూ సెకండరీ xylem. ఈ సెల్స్ టువర్డ్స్ ద పిత్ కట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ సెకండరీ xylem ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ పెరిఫెరీ మెచ్యూర్ ఇంటూ సెకండరీ ఫ్లోయం. పెరిఫెరీలో ఏదైతే ఉంటుంది దాట్ విల్ ఫార్మ్ ది సెకండరీ ఫ్లోయం. ఇది సెకండరీ ఫ్లోయం, ఇక్కడ ఏమో సెకండరీ xylem. సో ప్రైమరీ ఫ్లోయం అండ్ ప్రైమరీ xylem ఇట్ వాస్ దేర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ప్రైమరీ xylem అండ్ ప్రైమరీ ఫ్లోయం ఇట్ వాస్ దేర్. కానీ ఇప్పుడు సెకండరీ ఫ్లోయం అండ్ సెకండరీ xylem ఫామ్ అయింది. సెకండరీ ఫ్లోయం అండ్ సెకండరీ xylem ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఈ కేంబియల్ రింగ్ సెంటర్ లో చూస్తున్నారు కదా, కేంబియల్ రింగ్ బ్లూ కలర్ సర్కిల్, that becomes active and it will cut off, it starts cutting off these cells. దానివల్ల xylem, సెకండరీ xylem అండ్ పెరిఫెరీలో సెకండరీ ఫ్లోయం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సోమేష్. Next, let us discuss the activity of cambial ring. Next topic manaku activity of cambial ring. Okay, Dicots lo ipudu cambium ela form ayindi? Primary cambium, secondary cambium, intrafascicular cambium and interfascicular cambium adi manam chusukunnamo. Next activity, yes Vicky, you understood, very good. So activity lo secondary xylem is formed. How is the secondary xylem formed and how is the secondary phloem formed chuddam. Kani edaithe secondary xylem form aitadi kada, secondary xylem formed will be more or less, cheppandi, will be more or less when compared to secondary phloem, when compared to secondary phloem. This itself is one important question everybody. Okay, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ PYQ, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సెకండరీ xylem ఫామ్ అవుతుంది, సెకండరీ ఫ్లోయం కూడా ఫామ్ అవుతుంది బికాస్ కేంబియల్ రింగ్ యాక్టివ్ అయింది. కేంబియల్ రింగ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్, దట్ ఇస్ స్టార్ట్ లైక్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కటింగ్ ఆఫ్ ది సెల్స్. దానివల్ల ఇంటీరియర్ సైడ్ లో సెకండరీ xylem ఫామ్ అవుతుంది, పోస్టీరియర్ సైడ్ లో సెకండరీ ఫ్లోయం ఫామ్ అవుతుంది. Okay, so which one will be more, secondary xylem or secondary phloem? That is the question. So which will be more, nana cheppandi, secondary xylem or secondary phloem? Edi ekkuva, like which one will be more, formation of which one is more, xylem or phloem? Shubhani is the first one to answer this, very good. Then only Shubhani is answering. What about others? Emaindi?
Yes, it is more. Very good, Shubhani. Secondary phloem, enti Shalini, secondary phloem. I'm asking more or less. So it will be more. Xylem will be more in formation. Okay. Secondary xylem formed will be more when you compare it with secondary phloem. Secondary phloem formation will be less. Secondary xylem ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది. And this is only the wood. Wood ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది కదా మనకు, it is that xylem only. Okay. Secondary phloem, Amruta, secondary xylem, Nana, Shubhani, yes, secondary xylem formation will be more. Okay. Next point, next important point here. So whatever secondary phloem, we have secondary phloem here. Alage we have primary phloem and other tissue. Secondary phloem, primary phloem and other tissues. Other tissues ante ఇప్పుడు కార్టెక్స్, పెరిసైకిల్, all those tissues along with secondary phloem and primary phloem will be crushed. Okay, will be crushed. Got it? These all tissues are crushed. So everything outside the cambium, what it is going to form? So everything outside the cambium is bark, and inside it is the wood. సో ఏదైతే మనకు ప్లాంట్ ట్రీ కట్ చేసినప్పుడు వుడ్ కనిపిస్తుంది కదా, సో అది ఏంటి బేసికలీ ఇప్పుడు చూడండి, సెకండరీ xylem ఫార్మేషన్ విల్ బి మోర్. xylem ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇన్సైడ్ లో. డూ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ద కేంబియం రింగ్. ఓకే, ఇది కేంబియల్ రింగ్. ఈ కేంబియల్ రింగ్ చుట్టూ ఒక బార్క్ తర్వాత ఇక్కడ సెంటర్ లో ప్రైమరీ xylem ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద సెకండరీ xylem. ఓకే, సో సెకండరీ xylem, ఇది సెకండరీ xylem, అండ్ ఇక్కడ ఇన్సైడ్ వీ హ్యావ్ ప్రైమరీ xylem. సో ఈ సెకండరీ xylem ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది, దిస్ సెకండరీ xylem ఇస్ ద వుడ్. సెకండరీ xylem ఇస్ బేసికలీ ద వుడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ xylem. ఇన్సైడ్ దేర్ విల్ బి ప్రైమరీ xylem. అండ్ వాస్క్యులర్ క్యాంబియం, ఈ సర్కిల్ ఏదైతే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారో, దిస్ ఇస్ ద వాస్క్యులర్ క్యాంబియం. So when this cambium is active, it starts cutting off these cells, and then secondary xylem form aitadi, secondary phloem form aitadi. Secondary xylem edaithe untundi kada, ee secondary xylem, that will be more in formation. Secondary xylem edaithe undi, that will be more in formation. Dan valla em aitundi, when more secondary xylem is formed here, it starts crushing remaining cells, remaining tissues. Remaining tissues ante primary phloem, secondary phloem, cortex, pericycle, migta edaithe tissue untundi danni itla crush chesestadi. Okay, so dan valla em aitundi, outside mottam ee cambium chuttu oka bark anedi form aitadi. That is the bark, and inside primary xylem will be there, very little primary xylem, and most of it will be secondary xylem, and this secondary xylem is nothing but wood. So tree cut చేసినప్పుడు mostly we see in the center that is a wood, and దాని చుట్టూ ఏముంటుంది? bark, thin layer of bark, and most of it is the secondary xylem actually. Got it? Center lo primary xylem will be there. Is it clear, or you want me to explain again? Tell me that. Yes, everyone, tell me. So activity of cambial ring, Dicot stem lo idi manam నేర్చుకుంటున్నాము. ఓకే, సమరేంద్ర రెడ్డి, yes. సో cambial ring ఎలా ఫామ్ అయింది? cambial ring ఫామ్ అవ్వడానికి ఏదైతే conjoint xylem phloem was there. Okay, so this is one conjoint xylem phloem, this is another conjoint xylem phloem. So conjoint xylem phloem lo, so this is dicot stem. Okay, so dicot stem conjoint xylem phloem lo already oka intrafascicular cambium was present. So this intravascular fascicular cambium is the primary cambium. Okay, avi kaakuna medullary parts lo, so this was the medullary part, ఇది మెడ్యులరీ పార్ట్. మెడ్యులరీ పార్ట్ అంటే వాస్క్యులర్ బండల్ మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది ఆ స్పేస్ ని మెడ్యులరీ రేస్ అంటాము. సో మెడ్యులరీ రేస్ పార్ట్ లో అనదర్ సెకండరీ cambium విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ఆ సెకండరీ cambium వల్ల ఈ రింగ్, కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ రింగ్, ఒక కంటిన్యూడ్ రింగ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద cambial ring. Once the cambial ring is formed,
Okay, so once the cambial ring is formed, it is becoming active and మిగతా అన్ని cells ని అది కట్ చేస్తుంది. కట్ చేసిన వల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్సైడ్ పార్ట్ లో there will be secondary xylem formation and periphery part లో there will be secondary phloem formation. Okay, so secondary xylem and secondary phloem formation అయిన తర్వాత సెకండరీ xylem will be more in number. Okay, ఈ సెకండరీ xylem ఏదైతే ఇక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ నంబర్ అండ్ సెకండరీ phloem ఏదైతే ఉంది దట్ ఈస్ లెస్ ఇన్ నంబర్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ సెకండరీ xylem ఏదైతే ఉంది దట్ విల్ క్రష్ ది అదర్ టిష్యూస్. ఓకే, ఇట్ స్టార్ట్స్ క్రషింగ్ ది అదర్ టిష్యూస్, అంటే అది మోర్ అండ్ మోర్ నంబర్ లో పెరుగుతుంది. సో సెకండరీ xylem ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఫార్మేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానివల్ల దాని చుట్టూ ఉన్న టిష్యూస్ ని అది క్రష్ చేస్తుంది. వాట్ ఆల్ టిష్యూస్ ఆర్ దేర్? ప్రైమరీ ఫ్లోయం, ఇది ప్రైమరీ ఫ్లోయం, ఇజంట్ ఇట్, దిస్ వన్. సో ప్రైమరీ ఫ్లోయం, తర్వాత సెకండరీ ఫ్లోయం ఏదైతే ఫామ్ అయింది, కార్టెక్స్, పెరిసైకిల్, అవన్నీ ఇట్లా క్రష్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్రష్ అయిన తర్వాత మొత్తం అవుటర్ సైడ్ లో బార్క్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఇన్సైడ్ పార్ట్ సెకండరీ xylem ఏదైతే గ్రో అయింది ఆ సెకండరీ xylem ఇస్ ద వుడ్. Clear everybody? Now I think it is clear. Yes? Samarendra Reddy, ma'am, zoology, respiratory volume and capacities I need. Okay, our topic okati migilindi kada manaku, I'll do that. But as all of you want me to explain cell cycle and division after this, so din tarvata cell cycle and division cheddam nana. Respiratory, respiration chapter, physiology malli nen start chesinappudu cheptanu. Okay? Clear, Shalini? Amruta? Very good. Yes, Maha? Nandini? Very good, very good. So all of you understood how is the cambial ring leading to the formation of wood and bark. Okay, stem lo, dicot stem lo, basically two things are important. Okay, stem lo, whenever lateral growth is happening, one is wood, inkokati entante bark. I hope all of you have seen wood and bark. Okay, so ee wood and bark edaithe form aitundi, so secondary xylem which is growing, that is the wood, and bark is nothing but the crushed tissues by the secondary xylem. Center lo secondary xylem grow aindi, dan valla dan chuttu oka bark form aindi and center part is the wood. Clear? If it is not clear, let me know, because this concept is very important. Secondary growth activity of cambial ring chala chala important. Idi meer ardham chesukovali. So what exactly is getting crushed, what is formed, all these are very important. Okay, so tell me. Is it clear? సెకండరీ గ్రోత్ ఫస్ట్ డైకాట్ స్టెమ్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే, డైకాట్ స్టెమ్ లో ఫస్ట్ అయితే విచ్ ఆర్ ది కేంబియం, ఇంట్రాఫాసిక్యులర్ ప్రైమరీ కేంబియం, అది స్టార్టింగ్ నుంచి ఉంది xylem అండ్ phloem మధ్యలో. ఇంటర్ఫాసిక్యులర్ తర్వాత ఫామ్ అయింది, ఇంటర్ఫాసిక్యులర్ ఇస్ సెకండరీ కేంబియం. సంధ్య క్లియరా? సో ఆ సెకండరీ cambium అండ్ ప్రైమరీ cambium జాయిన్ అయిపోతుంది అండ్ దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బికమ్ వన్ సింగిల్ cambial రింగ్. ఈ cambial రింగ్ ఏదైతే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది దానివల్ల సెకండరీ xylem అండ్ సెకండరీ phloem ఫామ్ అవుతుంది. ఆ సెకండరీ xylem అండ్ సెకండరీ phloem లో కూడా, సో అవుట్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి సెకండరీ phloem and inside it will be secondary xylem. So our secondary xylem will be more in number. So when it is more in number, it is crushing the other tissues. That is how bark is formed and inner part is the stem. Drink some water. Yes, actually I am standing from 6 o'clock without water. Yeah, in between I had some water. Venom, avunu 10 ayindi gani today till 10:30 will have the class. Okay. Next we will see activity of cambial ring in dicot stem. Okay,
సో డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూద్దాం. వన్స్ యూ సీ ద డయాగ్రామ్ ఇట్ విల్ బి ఈవెన్ క్లియరర్. See, so this part I was saying about primary xylem and secondary xylem, right? So you all can see this small orange colored dots here. So all these are primary xylem. Primary xylem will be inside, okay? Secondary xylem manaku edaithe form ayindi. So secondary medullary rays, idi ee blue color part, this one, okay? This blue color part, this complete part is the secondary xylem. ఈ సెకండరీ xylem బ్లూ కలర్ సర్కిల్ ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుంది, ఈ బ్లూ కలర్ సర్కిల్ ఇస్ ద వుడ్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద వుడ్. ఓకే ఓకే శుభాని. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ద సెకండరీ xylem, కెన్ యూ సీ దిస్ cambial రింగ్, పింక్ కలర్ లైన్ ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుందో ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ద cambial రింగ్. ఓకే, cambial రింగ్. అండ్ సెకండరీ ఫ్లోయం అంటే ఇది, సెకండరీ ఫ్లోయం ఇస్ దిస్ వన్. Got it? So primary xylem lopale untundi, secondary xylem is the wood. What about phloem? Primary phloem or secondary phloem adi crush ayindi and it has moved out. Okay, so this is how secondary growth happens in dicot stem. Dicot stem lo phloem and xylem, they will undergo like secondary xylem formation because of cambial ring. Ee pink color cambial ring, can you see? Ee cambial ring form ayindi kabatti xylem and phloem will further form secondary xylem and secondary phloem. Secondary xylem obviously will be towards the interior part, secondary phloem will be towards the posterior part. Kani xylem, secondary xylem edaithe form ayindi, that will be more in number, it is increasing. So this blue color part, it is increasing. Okay, when this is increasing, the other tissues are crushed. బయట ఉన్న టిష్యూస్ ఇట్లా క్రష్ అయిపోయింది దీనివల్ల, ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గెటింగ్ క్రష్డ్. దాట్ క్రష్డ్ పార్ట్ ఇస్ ద బార్క్, అండ్ ఇన్సైడ్ దిస్ బ్లూ కలర్ సెకండరీ xylem which is growing, that is the wood. So this is the diagram for activity of cambium in dicot. Dicot stem లో cambium activity అన్నమాట. Is it clear? Shall we move on to the next topic? Yes, everybody. See, there are some important notes I have added here. Then I'll ask you one question. Tarvata spring wood enti, heartwood enti, sapwood ante enti, avanni manam nerchukundam. Kani ikkada chudandi, cambium is generally more active on the inner side than the outer side. So cambium ring edaithe form ayindi, aa cambium ring towards the inner side it will be more active, and towards the outer side it is less active. So anduke towards the inner side there is formation of wood. Okay, inner side lo there is formation of wood, outer side lo there is formation of bark, outer side lo there is formation of bark. Yes, Amruta, ninna aithe 10 aithe you all said that we are ready to listen to the class till 10:30. ee roju emaindi enduku you are saying alsipoyamu, nidra vastundi. See, half an hour I'll take. Till 10:30 we'll have the class today, right? So cambium is generally more active on the inner side. ఈ cambium ring ఏదైతే form అయింది, towards the inner side more active, towards the outer side less active. Okay, as a result secondary xylem produced is more. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా xylem ఎందుకు ఎక్కువగా form అవుతుంది? Secondary xylem is where is secondary xylem? It is inside, right? So here will be secondary xylem and secondary phloem will be outside. Kani which is more in number? Formation lo which is more in number? Secondary xylem is more in number, secondary phloem is less in number. Enduko? Because ee cambium ring edaithe undi, towards the inner side it is more active, towards the outer side it is less active. So more and more secondary xylem edaithe form ayindi, ippudu chudandi dani valla em aitundi, phloems will be crushed. Center lo xylem is increasing, secondary xylem is increasing. As a result, obviously the peripheral cells, they will be crushed, other cells, phloems especially, will be crushed, isn't it? Okay, so primary xylem however remains more or less intact in and around the center. Okay, primary xylem paristhiti enti, ikkada center lo there is primary xylem. Primary xylem elago center lo untundi, kani major part here is the secondary xylem. Our secondary xylem is growing and that becomes the wood.
Okay, ready to answer one? Try one question. Read this question. Yes, మీరందరూ రెడీ కదా? 10:30 till 10:30 if I take the class. So primary xylem after secondary growth will be towards the center, periphery, or located between primary and secondary phloem. Cheppandi. The primary xylem after secondary growth will be towards the dash. Primary xylem. See, if this is the cambial ring, xylem will always be inside only. So, ఇది secondary xylem. Primary xylem ఎక్కడ ఉంటుంది? Center లో. Okay, primary xylem will be at the center. Then what about phloem? Secondary phloem will be outside. Cambial, ఇది cambial ring ఉంది కదా? Cambial ring కి outside గా present ఉండేది secondary phloem. Primary phloem also. So, primary phloem, secondary phloem తర్వాత crush అవుతుంది. And that forms the, like, further ga bark is formed. Yes, Amruta correct. Joshna, Somesh. Yes, Shravan, Vicky correct. Answer option A is right. Okay. So primary xylem chudandi. Primary xylem is exactly in the center. Dan tarvata secondary xylem untundi. Ade secondary xylem entante that forming the wood. Okay. Clear? Shubhani, very good. Next we will see spring and autumn wood. Asal spring wood enti, autumn wood enti okkasari chuddam. 1 minute. Do you know what is spring wood and autumn wood? Yes, anybody? Next topic is spring wood and autumn wood. What is spring wood and autumn wood? ఏదైతే cambial ring ఫామ్ అవుతుంది, ఆ cambial ring growth and color and size, it depends on the weather, season. Winter లో ఒకలాగా ఉంటుంది, సమ్మర్ లో ఇంకొకలాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే cambium ring which is formed in the spring time or summer season, అది spring wood. ఏదైతే winter season వరకు ఫామ్ అవుతుంది, అది autumn wood. So what is the difference between these two? MS Vicky, yes, స్ప్రింగ్ లో వచ్చేది స్ప్రింగ్ వుడ్, ఓకే, అండ్ వింటర్ లో ఆటమ్ లో వచ్చేది వింటర్ వుడ్, అంతే కదా మ్యామ్? మరి ఎందుకు ఇది అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ అని అంటారా? సి, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హియర్. స్ప్రింగ్ వుడ్ అండ్ ఆటమ్ వుడ్ ఇన్ టెంపరేట్ రీజియన్స్. సో వేర్ డు యూ ఫైండ్ దిస్? టెంపరేట్ రీజియన్స్. టెంపరేట్ రీజియన్స్ అంటే wherever there is difference in temperature. ఇప్పుడు సమ్మర్ లో అండ్ వింటర్ లో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ సమ్మర్ అండ్ వింటర్స్. ఓకే, వింటర్ అండ్ సమ్మర్ లో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మన కంట్రీలో, ఇండియాలో, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టెంపరేట్ రీజియన్స్. టెంపరేట్ రీజియన్స్ లో యూ విల్ ఫైండ్ స్ప్రింగ్ వుడ్ అండ్ autumn wood. Okay, what is the next point we can write? So spring wood and autumn wood, spring and autumn wood, these two actually will form the annual rings. They form the annual rings. Do you know what is annual ring? అసలు annual ring ద్వారా మనం ఏం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు? So spring and autumn wood, they will be responsible for forming annual rings. What are these annual rings? ఈ annual rings వల్ల age of the tree can be estimated. Okay, so annual ring, this is used to, annual rings are actually used to estimate the age of the plant. Age of the plant. ఒక plant age ని మనం ఈ యాన్యువల్ రింగ్స్ ద్వారా ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఈజీలీ ఎస్టిమేట్ ఇట్. ఓకే, ఎస్ విక్కీ కరెక్ట్. సంధ్య రైట్. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ చూడండి. ఐ విల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ షో యూ. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద, ఇఫ్ యూ సీ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్టర్ కటింగ్ ద ట్రీ, కేమియం ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ అయితే ఇట్లా పెద్ద పెద్దగా రింగ్స్ లాగా ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ థిక్ అండ్ ఫాస్ట్ గా ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ థిక్ అండ్ ఫాస్టర్ ఫార్మేషన్.
Tarvata towards like here you will have slow formation of these rings, and these are very slow. These are thin and very slow. Okay. So which one do you think is the autumn wood and which one is the spring wood? Which one here thick and fast ga edaithe form aitundi and which is thicker, okay, పెద్దగా ఉంటుంది size. So అది autumn wood or spring wood, లేకపోతే ఇంకొకటి thick గా form, yes, thin గా, thick కాదు. 1 minute. Thin and slow, okay. ఇక్కడ థిన్ గా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ స్లోగా ఫామ్ అవుతుంది, చాలా సన్నగా కూడా ఉంటుంది. సో విచ్ వన్ ఈస్ ఆటమ్ వుడ్ హియర్? సో దిస్ వన్ విల్ హ్యావ్, సి ఇది వింటర్ లో జరుగుతుంది, స్లోగా ఫామ్ అవుతుంది వింటర్ లో, అండ్ ఫాస్టర్ గా వింటర్ లో ఫామ్ అవుతుంది, స్లోగా ఫామ్ అవుతుంది, డార్క్ కలర్డ్. ఓకే, దిస్ విల్ బి డార్క్ కలర్డ్ వెసల్స్. సో హౌ ఆర్ దీస్ కలర్స్? డార్క్ కలర్ వెసల్స్. అది రింగ్స్ లో if you see some dark color vessels, adi winter lo form ayindi. Okay, summer lo edaithe form aitundi idi chudandi peddaga form aitundi, anduke lighter ga kanipistadi. Okay, size is bigger but the outer ring chudaniki emo lighter ga untundi, right? So this is formed in the summer. Idi eppudu form aitundi? Summer lo. So these are light colored vessels. Okay, light colored vessels. Clear everybody? So spring wood and autumn wood. Spring wood ante obviously summer time lo form ayindi, that is the thick and faster rings form aitadi, which will be very lighter. Chudaniki color ela untundi, very lighter. What about this one? Autumn wood winter lo edaithe form aitundi, chinna chinnaga form aitadi kabatti dan chuttu chudaniki adi darker color lo untundi. Okay, see, have a look here, you will understand. Autumn wood and spring wood. Wait. So winter lo cambium will be less active. What happens in winter? Cambium is less active and forms a few elements that have narrow vessels. Okay, so idi autumn wood, few elements which have narrow vessels, anduke light color ga untundi. Spring wood ఏంటంటే spring wood is lighter in color and has, sorry, winter లో ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది అది డార్క్ కలర్ ఉంటుంది. స్ప్రింగ్ వుడ్ అంటే స్ప్రింగ్ వుడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ సమ్మర్, సమ్మర్ లో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ విల్ బి లైటర్ ఇన్ కలర్ and it is called spring wood. Clear? See, you can see the spring wood and autumn wood here. Next, inkokati chudandi, two kinds of wood that appear as alternate concentric rings. Can you see the like rings here? Okay, so autumn and spring wood constitute an annual ring. Autumn and spring wood valla oka annual ring anedi form aitadi. ఆ annual ring ద్వారా age of that particular tree can be calculated. So how much ever rings are there, that is the age of the tree అన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక సైకిల్లో లైక్ సమ్మర్ వింటర్ ఫామ్ అయింది అంటే ఒక 1 year అయిపోతుంది. సో అలానే ఏజ్ ఆఫ్ ద ట్రీ, 1 annual ring is 1 year అట్లా. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ యూ సీ హియర్, ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. Temperate regions, cambium is very active. So summer లో యాక్టివ్ గా ఉంటుందా cambium, లేకపోతే వింటర్ లో cambium యాక్టివ్ గా ఉంటుంది? Arjun, this will be useful for your state board exams, IP also. నిన్ననే IP related అడిగినారు కదా explanation. So temperate regions lo cambium is very active in spring, autumn or winter. What should be the answer here? It will be more active in which season? Summer or winter? Summer lo less active kada? Yes. Autumn lo it is active. Neela Joshna, Shalini, spring. Yes. So spring lo it will be very active. Indake kada chupinchanu. See, cambium is less active in winter. Winter lo it is less active. Summer lo it is more active, right? Summer lo it is more active. So answer will be spring. Spring ante near to summer, right? So summer lo it will be very active. Option A is correct.
I can see A, B answer. Yeah, either A or B will be the answer. See, autumn and winter, these both are similar options. Winter low activity will be less. Summer low activity will be more. And remember, tomorrow we are going to discuss 50 important questions. Top 50 questions from this particular chapter. Anatomy nunchi top 50 questions manam discuss cheskopotunnamo. Not tomorrow, on Thursday. Tomorrow we don't have a class. No, it is not for IP. This is for NEET only. IP ki kuda use aitundi ani cheptunnanu. Next. So, heartwood and sapwood ante enti telusa? Let us discuss what is heartwood and sapwood. Okay. So, if you see the diagram like this, so ikkada center lo you will have the primary xylem and dan chuttu itla rings form aitunnai. Ante kada? So, these are the rings which are formed. Rings ekkadaithe manaku form aitundi, that is the secondary xylem. So this entire part is the secondary xylem, isn't it? This is secondary xylem. What about primary xylem? Where is the primary xylem here? This part. Okay, so here heartwood, ఇది dark brown color లో ఉంటుంది and దీన్ని మనం heartwood అంటున్నాము. This is dark in color. Center part, adi differentiated undavu, that will not form rings and all. So that does not conduct water also. It is impermeable to water. Doesn't conduct water. So this is not going to conduct water and this is called heartwood. Okay. So core of xylem is actually dead. This particular part is dead. Core of the xylem, if you see, it is dead. Only the secondary growth is, secondary xylem is growing. Secondary xylem edaithe undi ade grow aitundi and adi crush chestundi migitha tissues ni. Okay. So here if you see secondary xylem, ivi rings kada, all these are the rings. Heartwood ante ardhamainda center part which is darker in color, dark brown in color. Wood ni cut చేసినప్పుడు center part లో ఒక dark color space ఉంటుంది, that is the heartwood. That is the core of the xylem. Core of the xylem is dead and that is heartwood, dark in color. It will not conduct water. It does not conduct water. Okay. So this one is the secondary. This entire part is the secondary xylem. Clear everybody? So now we will see what is heartwood. First let me give you points about heartwood. So basically heartwood ekkada untundi ardhamaindi kada, at the center lo dark brown color, that is the dead part of the xylem. Core of the xylem is dead and that is the heartwood. Okay, so it does not conduct water. That is one important point here. So inner secondary xylem, this is inner secondary xylem, not the primary xylem. Secondary xylem which is inner part lo untundi, adi inner secondary xylem. That inner secondary xylem is heartwood. Okay. Next point ikkada dark brown. Why it is dark brown in color? What could be the reason? Dark brown due to dash. Why it is dark brown in color? Ever cheptaru naku? Yes, Amruta, correct. Heart of tree is called heartwood. Okay. Alaina gurtu pettukondi. So that is actually the secondary xylem. Core of xylem is dead. Okay, ఇది secondary xylem hai, kani inner secondary xylem. So due to deposition of tannins, resins, oils, gums, okay, tannins, resins, oils, gums, okay, due to deposition of all these. So deposition of all these substances, important point, tannins, resins, oils and gums deposition valla center part is dark brown in color. What is the color? It is dark brown in color. Okay. Yes, Shalini, absolutely correct. Next, will it conduct water? Yes or no? It doesn't conduct water. Doesn't. See, this is xylem only, but this doesn't conduct water. So inner part of secondary xylem in the tree is not going to conduct water. Okay. So it is just giving mechanical strength. It gives mechanical strength only. It is not going to conduct water.
So xylem basically it should conduct water, but this one will not conduct water. Idi mechanical strength ivadam matrame. All these points are important. Write it down. Yes, Shalini, Amruta, correct Nana. These are essential oils or raisins, tannins, okay, gums. Dan valla adi dark brown color ga untundi. Useful substance for us, but not for the plant. Suberin is not present in stem. Suberin is present only in the root. Casparian strip ఏదైతే ఉంటుంది ఎండోడర్మిస్ లో, రూట్ లో ఒక ఎండోడర్మిస్ లేయర్ ఉంది కదా, ఎండోడర్మిస్ విల్ హ్యావ్ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్. కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్ లో సుబెరిన్ వాక్సీ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. ఆ సుబెరిన్ వాక్సీ సబ్స్టెన్స్ అబ్సెంట్ ఇన్ స్టెమ్, that you can remember. Lignin support the tree. Okay, fine. Next one we will see one more type of wood, which is sapwood. Heartwood type అయింది, ఇప్పుడు sapwood. What is sapwood? Come on, tell me what is sapwood. So heartwood important points ఏదైతే మీకు ఇచ్చాను, those points try to remember that, that will be enough. Okay, so sapwood, peripheral region of secondary xylem. Peripheral region of secondary xylem. Okay, so secondary xylem lo peripheral region ante, see this is these are the rings, right? So center lo this core of the xylem, secondary xylem center part is dead. Core of the secondary xylem is actually dead. So ade that is only heartwood. Okay, heartwood dark brown color lo kuda untundi. Enduku dark brown color ga undi? Because here tannin, resin, oil, gums ivanni store ayi untundi. Okay, this is impermeable, it doesn't conduct water. Water conduction ikkada jaragavu. Secondary xylem inner part lo water conduction will not take place. Please remember that. What about the secondary xylem? Secondary xylem ante enti? All this part, this is the secondary xylem. Secondary xylem, peripheral part. So ee peripheral part ikkada, so this part ivi, this is only the sapwood. Heartwood center lo untundi and periphery lo edaithe untadi adi sapwood. Sapwood lo conduction of water jarugutada? Yes, definitely water conduction happens in the sapwood. Okay, so this point we can add here. And how is the color? It is lighter in color. Lighter in color. Clear? This was dark brown in color, na? So outer peripheral part is lighter in color. Conduction of water takes place or not? Yes, conduction of water. Obviously, it has to happen. Xylem ante it is basically conducting, helping in conduction of water. Kani heartwood, which is formed by secondary xylem, like interior part of the secondary xylem, which is dark in color, akkada conduction of water will not happen. Conduction of water is happening only at the periphery part of the secondary xylem, which is the sapwood. Clear? So sapwood enti, alage heartwood enti, ivanni meeku ardhamaindi kada. So this part is the sapwood, peripheral part. Nothing is stored here, only water conduction takes place. This part is the sapwood. So heartwood lo we have storage of raisins, oils, gums, tannins, etc. But sapwood lo no storage. You can mention this point. No storage in the sapwood, only water conduction. Okay, water conduction matrame happens here. That is important for plants also. Plants lo water conduction jaragali through xylem, and this is taking place through the sapwood. Heartwood lo no water conduction. Can you remember? Got it, Varshini? Great. Chalo. So are you ready for some questions now? I'll ask you some questions. See. Cork Cambium kuda undi kada. Cork Cambium chuddam. 1 minute. So crushed cortex questions I'll ask. Wait. So here initially we discussed that the phloem and cortex, it is crushed anmata. Crushed because of the activity of cambial ring. Cambial ring eppudaithe grow aitadi, danvalla secondary xylem number perugutundi.
Secondary xylem, cambial ring is more active towards the secondary inner part. Na? Do you remember? This is the cambial ring. Cambial ring is more active towards the inner part. It is less active towards the outer part. Inner part lo aim form aitundi secondary xylem. Okay. Secondary xylem will, idi inner part ki more active undi ante more secondary xylem will form. Here secondary phloem. So less secondary phloem is formed. So more and more secondary xylem form అవ్వడం వల్ల outer part లో ఏదైతే టిష్యూస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు పెరిసైకిల్ కార్టెక్స్ phloem, primary phloem, secondary phloem, all these things will be crushed. And ఆ crushed phloem వల్ల bark form అవుతుంది. అలాగే crushed cortex ఏదైతే ఉంటుంది that will again form, remember, crushed cortex will again form meristematic tissue. Crushed cortex forming, again it is forming meristematic tissue. Okay, so this meristematic tissue, asalu malli meristematic tissue ela form ayindi because of dedifferentiation. Okay, so dedifferentiation valla meristematic tissue form ayindi from the crushed cortex. Okay, so what is this meristematic tissue going to form now? Secondary cortex is the, suppose if I draw the diagram like this, okay, so here we have secondary cortex. Ikkada inner part lo we will have secondary cortex. I'll write here. So secondary cortex ela form aitundi ardhamaindi kada. Then outer part lo, okay, this part, outer part lo you will have cork or dead cells. Cork or dead cells. Clear? So this only dead cells will have suberin. Here the dead cells will have suberin. Otherwise suberin is not present. Okay. So this was all about cork cambium. Cork cambium, I'll show you some more important points here. Listen. So cork cambium, phelogen antaru. Phelogen. Remember, cork cambium indake chupinchanu kada. That cork cambium edaithe form aitundi, that is phelogen. Develops into cortex region. So cortex region lo develop aitadi, few layers thick. Tarvata it forms cork which is called as phloem. Cork form aitundi ikkada, which is the phloem on the outside. Outside lo phloem and cork cambium is the phelogen. Now you see, impermeable to water due to suberin deposit. Actually suberin only roots lo undali, but here stem lo kuda suberin untundi, dan valla impermeable to water. Water ki ఇది completely impermeable ఉంటది, dead cells. అందుకే suberin వల్ల dead cells ఉంటది కాబట్టి water ki this will not be permeable, so it is impermeable to water. Secondary cortex phelloderm form aitadi din valla. Okay, secondary cortex phelloderm on inside part form aitadi. Now you see this phelogen, okay, this part, then phloem plus the phelloderm, together it will form the, okay, periderm. Together it is forming the, I'll write here, together it forms the periderm, right? So which is the periderm ide adugutaru. So just remember this. What is the periderm here? Periderm is phelogen plus phloem plus phelloderm. Phelloderm, phloem and phelogen. Together it is called as the periderm. This I wanted to tell you. Remember this. Okay. Yes. I'll ask questions. Wait, we have some 3-4 questions which we will be discussing now. Few questions we'll discuss. కార్క్ cambium లో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఎర్లీ స్టేజ్ లో సాఫ్ట్ బార్క్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ లేట్ స్టేజ్ లో హార్డ్ బార్క్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్. సో డైకాట్ ఇప్పుడు చూద్దాం డైకాట్ రూట్ లో సెకండరీ గ్రోత్. ఇప్పుడు వరకు డైకాట్ స్టెమ్ లో సెకండరీ గ్రోత్ ఎలా జరుగుతుంది డిస్కస్ చేసుకున్నాము, రైట్? సో డైకాట్ స్టెమ్ తర్వాత ఇప్పుడు డైకాట్ రూట్ లో ఎలా జరుగుతుంది. రూట్ లో ఇఫ్ యూ క్యాన్ రీకాల్, do you remember root lo arrangement ela untunte nana? Plus sign, isn't it? Root lo there was one plus sign. Plus sign ante xylem, tetrarch xylem dicot lo.
Monocot lo we had polyarc 6 or more, isn't it? So it was something like this. Ikkada draw chestan chudandi. So this was the xylem, right? Protoxylem and metaxylem. So protoxylem was outside, అందుకే that was exarch. Okay, so ఇలా arrangement ఉంటాయి కదా dicot root లో. Do you all remember dicot root diagram? Yes, so dicot root లో ఇప్పుడు చూడండి pericycle was there, మధ్యలో phloem and xylem alternate arrangement. సో ఇక్కడ phloem తర్వాత xylem తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక alternate phloem. So phloem xylem alternate గా arrange అయి ఉంటది. This is the radial vascular bundle. కానీ monocot stem లో we will have conjoint vascular bundle, root లో we will have radial vascular bundle, isn't it? Fine. So now you see how vascular cambium is secondary in origin here. ఇప్పుడు stem లో we have two types of cambium. Stem లో we have primary cambium and secondary cambium, అంతే కదా. So primary cambium in the stem is what? It is the intrafascicular cambium. Xylem and phloem madhyalo already which was present, that is intrafascicular cambium. Dentlo primary, that is the primary cambium. Secondary cambium ela form aitundi? Medullary rays nunchi. Medullary rays part will form the secondary cambium, which is interfascicular cambium. Do you all remember that? Yes, Varshini, very good. So stem లో we have primary cambium, secondary cambium. కానీ root లో only secondary cambium, because starting నుంచి there is no cambium here. We only have అంటే later on cambium form అవుతుంది root లో. సో అందుకే secondary cambium. So vascular cambium is totally secondary in origin. root లో ఏదైతే cambium form అవుతుంది vascular cambium xylem and phloem దగ్గర, so that is completely secondary cambium, right? Originates from tissue just below phloem and portion of pericycle above protoxylem. Protoxylem above portion ante ఇది చూడండి, ఇది protoxylem, ఈ protoxylem above portion లో develop అవుతుంది. ఇంకొకటి ఎక్కడ below phloem. Okay, below phloem. So this is phloem, this part is the phloem. Below phloem ante ఇది ఈ part and ఈ part. అందుకే this is like something like a ring like structure. Can you see? ఇలా folded structure. This is the cambium. This is the cambium. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ రేడియల్లీ అరేంజ్డ్ ఉంది కదా phloem and xylem. ఇక్కడ స్టెమ్ లో అంటే కాంజాయింట్ అరేంజ్మెంట్ వల్ల ఒక రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, cambium ఒక రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్ డైకాట్ లో ఇట్లా ఒక ఫోల్డెడ్ పార్ట్, రూట్ లో ఒక ఫోల్డెడ్ పార్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. cambium ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇది ఫ్లోయం కదా, బిలో ఫ్లోయం, జస్ట్ బిలో ఫ్లోయం ఇక్కడ దిస్ పార్ట్, అండ్ అబోవ్ xylem, ఇది xylem కదా, ప్రోటోజైలం. సో ప్రోటోజైలం పైన అండ్ ఫ్లోయం కింద ఇట్లా స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఫోల్డెడ్ స్ట్రక్చర్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద సెకండరీ cambium. సో రూట్ లో ఎట్లాంటి cambium స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండవు, తర్వాత సెకండరీ గ్రోత్ అప్పుడు cambium ఫామ్ అవుతుంది రూట్ లో. కానీ స్టెమ్ లో ఏంటి సిచ్యువేషన్? స్టెమ్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక cambium ఉంటుంది, మళ్ళీ తర్వాత సెకండరీ గ్రోత్ అప్పుడు ఇంకొక cambium ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే అది ఇంట్రాఫాసిక్యులర్ cambium, ప్రైమరీ cambium, ఇంకొకటి ఇంటర్ఫాసిక్యులర్ cambium, విచ్ ఇస్ ది సెకండరీ cambium. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్, కంపారిజన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అసలు డైకాట్ రూట్ అండ్ డైకాట్ స్టెమ్ లో సెకండరీ గ్రోత్ కంపారిజన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, యూ మస్ట్ రిమెంబర్. ఓకే, so you can see cambium along the cambium is something like this in the root, but stem lo ela untadi, it is completely like a ring. Interfascicular and intrafascicular ద్వారా ఒక కంటిన్యూస్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. క్లియర్? Got it, Varshini? Yes. Yesterday you people promised me na 10:30 వరకు క్లాస్ తీసుకున్నా పర్లేదు అని. ఓకే, లీఫ్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి. డైకాట్ లీఫ్ డయాగ్రామ్ ఐ హావ్ డ్రాన్ ఫర్ యూ. దెన్ మోనోకాట్ లీఫ్, 2 లీఫ్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను, తర్వాత we will see 3-4 questions and we will wrap up the session. లీఫ్ లో ఓకే లాస్ట్ పార్ట్, ఇది లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్.
సో dorsiventral leaf అంటే dicots leaves are dorsiventral leaf. Actually this diagram you have been studying from your lower classes, 9th class లో ఉంది, 10th class లో కూడా ఉంది. సో leaf diagram, okay, leaf diagram లో basically upper part is the epidermis which is also called adexal epidermis. ఎపిడర్మిస్ అంటే ఏంటి? అవుటర్ పార్ట్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద లీఫ్, ఇది కూడా అవుటర్ పార్ట్ ఎపిడర్మిస్, కింద కూడా అవుటర్ పార్ట్ ఎపిడర్మిస్. సో పైన ఎపిడర్మిస్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఎడెక్సియల్ ఎపిడర్మిస్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కింద ఇట్ ఈస్ అబెక్సియల్, డి అండ్ బి. డి అడెక్సియల్ ఆన్ ద టాప్, అబెక్సియల్ బి ఆన్ ద bottom. This is abaxial surface, this is adexal surface. Okay, question will be more stomata will be found in the adexal part or abaxial part. దానికోసం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు అబెక్సియల్ అంటే ఏంటి, అడెక్సియల్ అంటే ఏంటి. అడెక్సియల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పైన. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ మీకు అడిగితే సింపుల్ గా మీరు చెప్తారు అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ లో మోర్ స్టొమాటా విల్ నాట్ బి దేర్, బికాస్ మోర్ అండ్ మోర్ స్టొమాటా మనకు లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లోనే దొరుకుతుంది. లీఫ్ లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లోనే స్టొమాటా ఉంటుంది. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ లో సమ్ టైమ్స్ 0 ఆర్ వెరీ లెస్ స్టొమాటా. కానీ అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ పేరు అడెక్సియల్ అని మనకు తెలీదు, దెన్ వీ కెనాట్ డూ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అడెక్సియల్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ అబెక్సియల్, లోయర్ పార్ట్ ఇస్ ద అబెక్సియల్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, దాని తర్వాత ఎపిడర్మిస్ మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది ఆ స్పేస్ ఇస్ ద మీజోఫిల్ సెల్స్ ఆర్ parenchyma. ఇట్ హ్యాస్ parenchyma టిష్యూ. సో దిస్ పార్ట్, ఓకే, see this part is the mesophyll cells. Even this layer is the mesophyll cell. Okay, so mesophyll cell lo paina palisade mesophyll and kinda you have spongy mesophyll. Ante palisade parenchyma and lower part is the spongy parenchyma. Palisade parenchyma inka spongy parenchyma. Right, Nana? Then air cavity, spongy parenchyma ఏదైతే ఉంటుంది అది obviously it will have air cavities. Can you see? అందుకే కదా దాని పేరు spongy parenchyma. So here we have air cavities, ఇక్కడ air cavities. And పైన palisade mesophyll ఏదైతే ఉంది, palisade mesophyll they are compactly arranged. దగ్గర ఉంది కదా cells ఇక్కడ. So this parenchyma only will have chloroplast also. ఇక్కడ chloroplast will be there in the mesophyll cells. Clear? So this is dorsiventral leaf or dicot leaf annamata. Dorsiventral leaf or dicot leaf. Remember all the important labeling here. Adexal paina untundi, abaxial kinda untundi. Abaxial will have more stomata, adexal will have less stomata. Cuticle will be present on adexal part, waxy coating cuticle. Okay, mesophyll cells in the center, palisade and spongy parenchyma or spongy mesophyll madhyalo itla air spaces are there, air cavities are there. Okay, got it? Now you see this one, monocot leaf, isobilateral leaf. Monocot leaf ela undakapotundi, isobilateral. Okay, okay, Surya Reddy, definitely you are coming after a long time. So here isobilateral leaf monocot lo one particular thing is very important which is a repeated PYQ. Adi entante bulliform cells. Okay, so what are these bulliform cells? Okasari chuddam. Certain adexal epidermis cells modified in grasses to form bulliform cells. Okay, adexal ante paina upper layer. Okay, సో అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ ఏదైతే ఉంటుంది గ్రాసెస్ లో అది కొంచెం మోడిఫై అవుతుంది అండ్ దాన్ని బుల్లిఫార్మ్ సెల్స్ అంటారు. బుల్లిఫార్మ్ సెల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్. సో టుమారో వెన్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ద టాప్ 50 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ anatomy, I have already included bulliform cells మీద ఒక క్వశ్చన్. సో we will be seeing that question tomorrow. Okay, then minimize water loss. అసలు ఈ bulliform cells ఏంటంటే this is for minimizing water loss. You can see here. So this is the adexal surface. ikkada xylem and here phloem. Mesophyll cells are these. Abaxial and here there is the stomatal space. Okay, diagram ila untundi. So ikkada mesophyll cells lo parenchyma, palisade, spongy atla em undavu. That is just one even layer. Okay,
Chalo. So are you ready for some questions now? Try this question. So we have 3 questions and 1 homework question. Let us do that. So yesterday session lo meer etlaite answer chepparu comment box lo, alane last question ki answer meeru live session అయిపోయిన తర్వాత comment box లో చెప్పాలి. But before that, try this now. In Dicot stem, cambium present between primary xylem and primary phloem is. Dicot stem lo, okay. So if this is the phloem, primary phloem, this is the xylem, which is primary xylem, this is primary phloem. So primary xylem and primary phloem మధ్యలో ఒక layer ఉంటుంది కదా. Yes, there is something which is present between primary xylem and primary phloem. That is also going to be the primary cambium, secondary growth appudu. What is the name of that? Amruta, very good. Vicky, correct. Option C. Vicky, are you sure? See, this is inter or intra. Primary cambium edaithe untundi from the beginning already present in root, that is intrafascicular cambium. Okay, so this is intra, not inter. Vicky, I think you said inter. Inter is formed later on. Interfascicular cambium form aitadi. Interfascicular cambium ela form aitundi ippudu xylem and phloem మధ్యలో there are medullary rays. ఈ medullary rays ఏదైతే ఉంటుంది, ఓకే, సో medullary rays నుంచి interfascicular, ఓకే, interfascicular cambium will be forming. కానీ స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రైమరీ xylem అండ్ ప్రైమరీ phloem మధ్యలో ఒక లేయర్ ఉంది. ఆ లేయర్ వచ్చేసి intrafascicular cambium. వాట్ ఈస్ దట్? Intrafascicular cambium. ఓకే ఓకే సూర్య. Vicky correct cheppada? Okay, okay, maybe by mistake I saw that. Yes, answer is actually intrafascicular, not inter. Interfascicular kaadu. Option C evaraithe chepparu adi kaadu nana. Here option B is the right answer. Okay, primary cambium, please remember, it is intra, and later secondary edaithe form aitadi adi inter. Primary cambium ekkada present untundi? Primary xylem and primary phloem madhyalo. Sarena? Next question. Interfascicular cambium develops from the cells of. Just now I discussed this with you. So interfascicular ante enti? Interfascicular, this is the secondary cambium, isn't it? This is the secondary cambium. So ee secondary cambium eppudu form aitadi ante from where it is formed? Medullary rays, primary xylem, primary phloem or pericycle. From where is this interfascicular cambium forming? Cheppandi. Shubhani, okay. If you want me to draw the diagram again, I can draw. See, this is the xylem and phloem part, right? So, wait. Not like this. This is the arrangement. Stem lo, dicot stem lo. Avuna kada? So here we have the intrafascicular cambium which is already present, isn't it? Idi xylem and phloem, this is phloem and this is xylem, this is phloem and this is xylem. So xylem and phloem madhyalo already oka intrafascicular cambium untundi, which is the intrafascicular cambium here, this part, idi, okay. And interfascicular cambium ela form aitadi ippudu chudandi. Between these xylem and phloem bundles there are medullary rays. Ee part vachesi medullary rays, okay. So medullary rays part nunchi interfascicular cambium will be formed. Here interfascicular cambium will be formed, okay. Idi interfascicular. So once interfascicular cambium is formed, this becomes the cambium or cambial ring. Later on this becomes the cambial ring, okay. Shalini and Shubhani, option A. Yes, medullary rays nunchi interfascicular form aitadi. These are the medullary rays. Dant nunchi interfascicular form aitundi and
What about primary xylem and phloem madhyalo? Primary cambium, intrafascicular, it is already there. Okay, one more question. Try this question. Ee question tarvata I'll give you the homework question. Okay, in temperate regions, cambium is less active during winter and forms fewer xylem elements that have narrow vessels. This wood is called as dash. It is a simple question. Okay, so this is just a practice question. Temperate regions ante enti? Ekkadaithe temperature in winter and temperature in summer will be different. So atlanti regions, temperate regions. So obviously వింటర్ కదా, వింటర్ లో ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఆటమ్ వుడ్ ఓన్లీ. సమ్మర్ లో ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ వుడ్. సింపుల్ క్వశ్చన్, రైట్? ఎస్ శాలిని, ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ కాదు, ఆటమ్ వుడ్ కదా, వింటర్ 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 అంటే ఆటమ్ వుడ్. శాలిని. చలో, నవ్య కరెక్ట్. మాన్యశ్రీ, వై యూ ఆల్ ఆర్ సెయింగ్ స్ప్రింగ్ వుడ్? స్ప్రింగ్ అంటే సమ్మర్ కదా నాన్న, స్ప్రింగ్ తర్వాత వెంటనే సమ్మర్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద సమ్మర్. అది వేరే నాన్న, ఇది ఆటమ్ వుడ్, అది స్ప్రింగ్ వుడ్, ఇది సమ్మర్ ఆటమ్ వుడ్. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్. Last question is for homework. This particular question is homework for today, and where you have to answer this question in the comment box. Live session అయిపోయిన తర్వాత కింద comment box లో give me the answer for this. This is one match the following. This was one PYQ also already. Okay, which of the following statements are correct? Please be careful. Ikkada correct statement adugutundi, not incorrect. About heartwood. Heartwood and sapwood నేను చెప్పాను కదా. సో సెంటర్ లో heartwood will be there, darker in color. It has some storage and all. సో ఆ heartwood లో ఇప్పుడు చూడండి, it helps in, it does not help in water conduction. It is made up of living cells. It is light in color, very soft. It comprises dead elements with highly lignified walls. So ఈ 4 statements లో do tell me which option is correct. Is it option A, B, so D or C? Okay, like more than one statement is correct here. You have to decide the correct statement and tell me the answer in the comment box. Report session lo, tomorrow we don't have a class. So each chapter అయిపోయింది నాన్న మనకు. We have completed this chapter, anatomy in flowering plants. Next class will be on Thursday, and Thursday roju we are going to discuss what? Thursday we will be discussing top 50 questions from this particular chapter. Okay, top 50 questions from this one. Okay, Amruta is already giving the answer. So kaludam nana very soon, Thursday roju, top 50 questions from anatomy of flowering plants. Till then, study hard and take care. So bye bye everybody, see you soon. Yeah, Shubhani, Manishri, Shalini, all of you saying the answer, but tell me in the comment box so that I can give shout out in the next session. Okay, chalo, bye bye everybody.